Что я могу сказать? Мы все этого долго ждали и дождались. Легендарное прохождение сюжетки МК12. Или, как его уже принято назвать, МК1. Как вам угодно. Короче, мы начинаем. Фу, бля. Все, у меня мана кончилась. Поехали. Так, давайте так. Я жду хотя бы одного зрителя, и мы начинаем. Кто там записи смотрят, если такие будут, я думаю, поймете. Или отмотаете. Так, МК1, скажу так. Мне понравилось, на удивление. Я думал, дерьмище будет полное, но я был неправ. Как-то так. Так, ладно, пока полазим в главном меню. Может, сначала вообще вырежем на записи, а может и нет. Ага, и наш первый зритель, Серго, здорово. О, все, это все. Я снимаю шляпу, которой нет. Амари, кого тебя не ожидал здесь увидеть. Так, мужики, скажите, как видно, как слышно, запись, качество записи, потому что я в настройках лазил, если я лазил в настройках, вы сами понимаете, все дела там. А запись, ну, у меня камера хуйня, поэтому меня конкретно, меня не смотрите, именно качество записи. Изображение я имею в виду. Так, ну это радует. Так, давайте скажите, кто там проходил сюжетку, чтобы чисто так, только без спойлеров. По-любому сейчас уже. Я скажу так, я вообще впервые нажимаю вот эту кнопку, вот в самый первый раз. Вот я ни разу не делал, вот я сейчас при вас это делаю. Ёб твою мать. Ну, на самом сложном, конечно, проходим. Так, это не знаю, что такое, поэтому нажимаю. Все, поехали. О, все началось, ё-моё. Нихера себе. О, Арчи, здорово. Здорово. Ты же говорил, не успеешь приехать. Так, Александр Фролов. Самый сложный, это самый сложный, там просто, ну, с этим, с переводом косяк, короче. Сука, блин. Посмотри, как он залечивает сильно. А, телефон хороший, ну, все равно рад видеть. Всех рад видеть на канале, мужики. Всем респект. Короче, надо сюжетные режимы проходить, да, чтобы люди набежали, а то походу это делают. Аркадные драки никому не интересны.
А место некогда самый сложный, ты просто не шаришь. Я просто профессионал в эту игру, я не могу на легком играть. Someone fool enough to have believed you. My daughter was dying when you came to my farm. You promised a miracle. Кто это вообще, в смысле, стример, в смысле? Ой, блядь. She was dead. Я хер его знает, я впервые этих персонажей вижу, вообще я ничего не знаю. Кстати, звук в игре хорошо слышно, ну, потому что... The mage is mistaken, kind sir. My elixirs are of superior quality. Their efficacy is guaranteed. Звук игры тихо. Наверное, можно. Только не знаю как. Надо будет на паузу нажать, и сейчас тормози. Я боюсь, этот ролик прервется. Так, короче, что мы там видим, мужики? Мы видим старпера, который вышел, открыл ноутбук. А, это зеркало. Блять. Ну, и смотрит на свои грязные туфли. Вот. Мужик лазит в ноутбуке тоже, или он тоже в зеркало смотрит. Здесь, походу, такая вселенная, тут, походу, мужикам модно в зеркальце смотреть. Backwater folk are far more likely to trust a kindly old man. Голоса тихие. Here on behalf of a dissatisfied customer. If it's revenge you want, have at it. If it's restitution, there's nothing Не, я могу left. сделать What громче, I want, только Shang Tsung, is to не уверен elevate you, как. to make you the great sorcerer that now you can only pretend to be. A generous offer. Why me? You are uniquely resilient. Who else could eke out a living traveling Ну их outward прям вообще ни хера не слышно или терпимо. selling quack cures and fake magic? Так, чувак в желтом, It is barely который тоже survived. смотрел в зеркальце, да, And против... you were meant for Почему more. против? Что To сразу live против? among С kings, какой-то not peasants. некрасивой But дамочкой. since before you were born, Вот, you она have у been нас... conspired against by those who fear how Это дамочка, formidable да? you could become. Да, сиськи, значит, How do дамочки. you know this? Блять. Who are you? I am your deliverer, Shang Tsung. Join me, and I will put the realms at your feet. Там серву так и скажи. Ну ты нахер телек, скажи там все, блядь. Заебали. Серега, здорово, здорово. Рад видеть на канале. Ты расскажи, нормально слышно звук игры? А то Серку жалуется, что телевизор на заднем плане играет. Yes. It is a blessing, Raiden. Да, да, респект вам обоим, короче. No, no, of course not. But we've worked these fields since we were kids. In Или вы 40 втроем years, смотрите? we'll still be here. Если втроем, то всем троим. Like old man way. О, дедок харкнул, хорош. Так, кто из них Кунлао? Это оба Кунлао. А, твою мать, это Рейден и Кунлао, ёбаные сиськи. Че, Our реально? ancestors fought in great wars. They died with honor and glory. Stories of our great adventures will be passed down for generations. А, даже выше? Тю, блядь, Серга меня с панталыки сбивает. Тормози, а как сделать тогда? I know. But is it so wrong to want some excitement? If that's what you want, may I suggest a bet? Dinner at Madame Beau's tonight. Last to fill Блядь, their одним слишком cocktails. громко, одним слишком тихо. Короче, слушайте внимательно. Since when? You're on, Raiden. Блядь, Рейден капусту собирает. Это точно Mortal Kombat? Я думал, Рейден это такой, знаешь, влиятельный человек, а он...
That is amazing. I am starving. I wonder what Madame Beau is making tonight. For you two, whatever you want. О, бабулька заигрывает с молодыми. Thank you, Смотрите, Madame как Beau. сильно-сильно. You spoil us. Like the sons I never had. Мадам Бо. Ёб твою мать, смотри, как грациозно идет, как будто бы, знаешь, в молодости там ого-го, блядь, была. Хотя почему как Have you будто, two been наверное, practicing была. my Почему lessons? нет? As we can. The harvest leaves us little time for martial arts. Since your first words, Kung Lao, you've mouthed nothing but excuses. На тебе, If you сука, fail to подзатыльника, prepare, сучка. Your preparations will fail you. good. Такое ощущение, что я себя чувствую комментатором сериала, But we'll отвечаю. see if we make you anything special tonight. I'm glad you're paying. Madame Beau might just pad the bill with her anger. I am paying. You finished work last. But I delivered my cart first. Delivered? Huh. The bet was filled. That's not what I remember. So that's how it is, eh? What do you say we settle this man to man? Опа-на. Может, они решат, кто из них мужчина, да? Как они решают, кто мужчина? Wait, you mean fight? Дальше харкнет, интересно? Yes. Right here, right now. Madame Beau can watch, critique our form. Или кто больше выпьет, я не знаю, просто в те времена, как Best two out of видите three? пчел в балахоне Fair enough. с We горящими must be глазами. careful. Madame Beau will kick us out if we break something. Oh, this won't last long enough. Ага, начинается, ё-моё, начинается битва, битва. Ой, бля, как играть? Я не умею играть, мужики, в Mortal Kombat, поэтому я сейчас буду... Что я сейчас буду? Мэшить апперкоты буду. Ох, ё-моё. Бля, что такой короткий апперкот, бля? Это что это, блядь? Мужики, кто умеет играть на кунлау, подсказывайте мне, что тут надо делать. Это серьезно, серьезно. Посмотрите, как я великолепен. Must we go another round? We both know how this ends. А, ну это радует, это радует, это радует. Надо как Амари нажимать все кнопки, блядь. Кто понял, тот понял. Амари у нас этот... Как противник не атакует. Это потому что на самом сложном играю. Дело в том, что на самом сложном противники, они что, они даже You haven't beaten me yet. The не day's успевают coming, за Kung мной. Lao. Keep telling yourself that. You were hungry. Так, Everything Кунлау was отпиздил delicious, Рейдера, да, Madame Beau. получается, Thank you, по Raider. сюжету. You boys are always a pleasure to cook for. Бабуля заигрывает с молодыми жеребцами снова. Чувак в респираторе. Наверное, только со стройки пришел. The Lin Kuei await your answer. А, не, это мафия, ёпта нахер. Мафия, это серьезно. I have been busy, Smoke. О, бабка, смотри, какая брутальная. Wait, who are they? Don't know, but I don't like where this is going. What do we do? Stay ready. Madame Beau, it is a simple choice. Pay for our protection, or risk harm to this fine establishment. You'll get nothing from me. Чел пришел крышевать бабульку, Madame Beau блядь. Как is же это? unfortunate. Интересно, это во всех вселенных один и тот же сценарий? Да, как... О, блин, твою мать, бабка пиздится, смотри, как она пиздится. Очень солидно для мафиози бабку вот хуй вертить. Я думал, никак не более достойный совет. You two are brave, but against us, you are in over your head. We don't care who you are or who you are with. You will not menace Madame Beau. Да, опять шляпник, опять на шляпники играют, да, мужики?
О, интересно. Как шляпу кидать, блядь? Кто-нибудь скажет мне, мужики, кто умеет шляпу кидать на шляпники? Есть такие в зале присутствующие? Твою мать. А фатальный удар? Почему я фатальный удар не могу сделать? И не фаталить, и не фатального удара. Ебануться, посмотри, Рейд такой шустрый веник, блядь. Нормально, нормально. Фермер отхуярил мафиози. Уже реализмом пахнет сильно. Honestly, I'm surprised too. Сюжет будет радовать. Let's help Madame Bo. В каком плане будет радовать? Только без спойлеров. Опа-на! Опа-на! Вы это видели? Серьезные дядьки пришли. Со спины атакуют, серьезные люди. How does he do that? I have no idea. You interfere with Lin Kuei business. Leave or face our wrath. Abandon Madame Bo. Угрозы, пустые угрозы. На них бангу раскидали, они теперь им угрожают, типа, блядь, нахуй. Связал ему ногу, нормально. Want more? I have plenty. You should have fled when you could. Фермер против Regret ever crossing the Lin Kuei. чувака с веревкой, сильно. Ну смотри, игра серая, я тебе скажу так, я был приятно удивлен, она мне в целом понравилась. Я думал, будет вообще дерьмо. Вот реально, фактом. Но вот стоит своих денег, скажу нет, потому что они жестко просто очень сильно накрутку сделали. Ну, по большей части это за санкции, наверное, они посратят. Но все равно. Если сравнить там с 11, который 4 года назад был, я его взял за 1,5 штуки. Вот этот лучше промолчать. С другой стороны, 11 уже полгода был на рынке, когда я его брал, то есть я релиза взял, а этот я взял прям почти сразу. Сколько там времени прошло? Ну, месяц, да? Чуть больше месяца. Не, ну а Мари то, что зашел на трансляцию, это уже как бы отдельный респект заслуживает. Свое время драгоценнейшее выделил и явился здесь, сюда. Так, что там у нас дальше по сюжету нашему? Ага. Мужик сидит в костюме с тяжелым ударом ноги против чувака с точкой. Используя запрещенные приемы.
башку сейчас спилит, блядь, ну спалился, да, походу? Ой, блядь, как нахер? I have had enough of you. Then go before I put you down like the rest of your Вы знали, что так будет? Это прикольно, за это мой эпизод респект отдельный. Ой, бля, не могу. Вообще, да, интересный момент. Опа-на, копытом. Sorry, but I have to ask. Any of you in way fight? Шляпу кидать. А, у него-то и шляпы нет, что я выебываюсь, он же без шляпы стоит. Подожди, у него была шляпа только что. Хотя если она такая же, как в ролике будет, отскакивающая, наверное, толку с ней не особо много будет. Interesting. Kung Lao, over here. Так, мистер Серго обосрался же. She's out cold. Да, никто не смотрит серый. И, честно говоря, я не буду лукавить, я так и ожидал, что так. Там больше было выгонов, что типа, бля, когда стрим будет? Ой, как ты мог нас без стрима оставить, блядь, мы ж так ждем, блядь. Ну, люди, знаешь, люди пиздоболы по своей природе, это факт. Я на них не обижаюсь, потому что, как бы, ну, сущность их такая, это все равно, что на скунса обижаться, что он воняет. Не, ну обсудить, да. О, серьезный дядька подошел, смотри. Он сидел в кустах. Вот давайте так думаем все. Чувак сидел в кустах, пока не пиздились, не помогал. Вот, когда они расхерачили всех мафиози, он выходит с важным видом и такой, бля, мужики. Давайте. Сука. Я буду... Будете работать на меня. Мне нужны такие парни, которые четкие, такие четенькие. Не какая-то хуя эти, блядь, горе-клановцы. So these two aren't thugs? The Lin Kuei is a centuries-old clan dedicated to Earthrealm's defense. А это еще и спектакль оказался. Блядь, ну вы издеваетесь, ну это... Earth is only a part of Earthrealm. Earthrealm itself is one... Не, имена я не слышу, я без звука. Ну, звук чисто у вас, у меня заглушка стоит. Я читаю то, что успеваю. Вот. The time draws near for the grand martial arts tournament between А что там с именами не так? and the realm of Outworld. Held once each century, it allows each realm to demonstrate its strength. While our realms are at Я только слышал, что Лингу это его шихи, Outworlders will они prefer клановцы реальные. war. Our victory in the tournament will temper their zeal. Шестерочки какие-то, знаешь, сучки его. More training? These two couldn't defeat us. What? They were pulling their punches. Had we not held back, you would not have survived. Come. Сап и Скор. Все, не томи, давай, накидай в чат, я пойму, ну я услышал. Я услышал, уж нет, может проебланил. And you, Raiden? Leave Fengjian? I'm needed here. Earthrealm needs you, Raiden. You'll best serve the village by being А бабка шарит, ты посмотри, блядь. Какая-то бабка с какого-то нахуй пара нахуй. Она, конечно, лучше знает, что надо делать чуваку. Пойти на фронт сдохнуть или собирать капусту. Конечно, ей видней.
Он, наверное, чаевые не оставлял. Она решила от него избавиться так. Птичка. Акт 2. Джонни Кейдж. We're off the map. We should go back, recheck the route. It's this way. А, да, это еще в трейлере говорилось, да. Да, я понял. Скоро Уайлэнгом стал, да. Кстати, если совсем уже глубоко копнуть, Бихань это изначально и есть самый первый саб, который был в первом Mortal Kombat. Вот, они с Уайлэнгом были братьями. Вот. Бихана грохнули на первом турнире. А кто-то его воскресил, или Кунчи, или Шансун, кто из них, я что-то не завтыкал. И вот он потом стал Сайботом. Хуй тень. Can you open it? Without killing us? Let's hope so. Серый, ну ты мне лампочки подогнать хочешь? Я не против. Вот, ладно, так уж и быть, не буду ломаться. Если кайф, можешь завести сегодня. Я не откажусь. Turn them off. And we're definitely getting warmer. Так, кто там у нас? Расхититель гробниц. Лара Крофт. How are these still burning? Oil bubbles up from the ground. The chamber channels it somehow. Марик, походу, на мои курсы хочет записаться, да? Ой, ёпту за ногу, кто это? Да, ну отведи лампочек, почему нет? Я, кстати, и шаурмой принимаю, если что. Только без соуса. Ну, надо будет в описании кинуть. Мало ли. Люди с кайфом подгонят, да, я тут на тем, ем без соуса, блядь, там, чуть-чуть от души, да, вот ты выебываешься, некрасиво, но заранее об этом сказать. What did I say? Ладно, нормально, блядь. Не Лара Крофт, это Индиана Джонс, блядь. I'm sorry. Not now. Сейчас тараканы поползут, да? That's our bridge? Do this right, it'll fall across. Опа-на. Нормально. Смотри. Kalima? They're real? Смотри, красотки. Keep working. I'll take care of the she-beasts. You disturb Cataravalla's slumber. For your sin. Да, давай, Серый. Хорошо отдохнуть вам тоже. Оба-на.
У меня такое ощущение, что мы снова одни остались. У всех терпение лопнуло быстро. Так, ну что могу сказать? Вкратце, я хочу сказать, что... Калима, блядь, они что, издеваются? Калима вообще есть в игре? Персонаж такой, его даже его нового в онлайне нет. Я тебе по секрету скажу. А, что, пойму сейчас? Ха-ха, заинтриговал, блядь. Что он делает? Суфлекс, блядь. Да, мой широперкопов, легендарный. Got no time to die, crazy lady. You okay? Yes, we ready? Physics for the win. Let's go. This'll be worth millions. It belongs in a museum. Слушай, ну я тебе скажу, прикольно сделали там, блядь. Ну, я тебе скажу, прям вот именно вот как в кино реально смотрится. Даже бои можно нахер убрать, они нахер не нужны по сути. Ну, понятно, что это фишка Mortal Kombat, но... Ну, это Хавик, наверное, да? Может, зомбак ебаный ползал. And I'm not one to forgive and forget. Fight. Вот этот удар, кстати, где он с ноги сажает вот этот по челюсти, он еще с, по-моему, со второй части идет. Это прям ретро-удар такой, блядь. Вот этот, понял, да? А где мой камео боец, блядь, кстати? Куда он делся? Как нечестно, у него есть камео, у меня нет. Now where's that shield? I'm not yet defeated. Yes, you are. Не, я понял, что это летучая мышь первая с гитарой срисована, почему они... Почему именно другие? I felt that one. You felt it too, right? Temple of Kataravala, take 39, tail slade. Твою мать, ну блядь, ну все нахер, я все, я ливаю нахер из игры, блядь. Разъебали меня морально, все нахуй. Ну пиздец, ну это как вообще, блядь. Сука, наебка в наебке. You did too, Johnny. Hey, about my pitch. You know the karate zombie thing? I'm thinking 4 films. Не, сильно сделалось, сильно я тебе говорю. Мне понравилось. Вот мне понравилось. Мне тоже меня наебали. То, что меня красиво наебали, мне понравилось. Я реально вот захавал вот этот мини-сюжет, я его заглотнул прям. Сильно было сделано. Have your assistant call me. That was great, hon. Wasn't it though?
We need to celebrate. I'm thinking private party. But, Johnny, we need to talk. You're not the martial arts megastar you once were, honey. You're lucky Steven owed you a favor. I'm telling you, Chris, we're fine. Can you join me in the fact-based universe just once? We're broke. We have to cut back. Cut back? On what? Step one is selling this place. I need a refill. Johnny, we can't keep this up. Уже не кажется, какой-то старпер, слушай. 10,000 on that Он sculpture. в частях более, 30,000 on that моложе drone. выглядит. And this Здесь какой-то damn дедок ебаный. sword. $3 million? А дамочка вообще ее впервые вижу, Cento по-моему. is history. That sword comes from... That's not the point, Johnny. Chris, honey, the parts, the money, they're coming. Steven's movie is just the beginning. That's why I can't cut back. To be a success, I have to project it. If I don't, Johnny Cage is done. Ну, это, походу, проходной персонаж, да? I didn't marry Johnny Cage. I married John Carlton. I'd give anything to have him back. Chris, come on, Chris, where are you going? Ну, стандартная тема. Твоя женщина ебет тебе мозги из-за какой-то хуйни. Ну, это, конечно, ну, это же таки, это так страшно. Представь, слишком богатый — хуёво, слишком бедный — хуёво. Много бухаешь — плохо. Thank God. Oh, Chris, honey, Ты сообщение удалил? Нихуя себе, нормально. Вот только я успел прочитать его. Ты сказал, видимо, добавили для сюжета. От меня не скроешь ничего. Не могу, блядь. Это что за хрен, блядь? Мэтт Мёрдок, блядь, из параллельной вселенной, нахуй. Да похер, блядь, слитно, не слитно. Типа что там, этот? Доктор наук русского языка и литературы, да? Тебе непристойно печатки допускать. Мистер Пиджи с мечом против... Джонни Кейдж, кстати, это... По лору мне нравится персонаж. Ну, как-то старый здесь, как старый. Как развалина старая. Ох, рук, интересная комба у него, бля, походу. Как идет, как на нее выйти. Хуй его знает. Высушил нежданного гостя, так скажем. Мне нравится, как вот, знаешь, у богача нет ни охраны, ни камер, ни сигналки, ни хуя, блядь. Чисто, знаешь, к нему заходишь и пиздишься с ним, как гладиатор. I knew you weren't Tyra Clan. You know nothing, Cage. 400 years ago, the Tyra clan were one of Japan's first families. They lost Sento after getting slaughtered at the siege of Aomori. О, Арчи, от души, от души, от души. Прям с кайфом. They joined the Bakuto for its protection. The Yakuza's predecessors, from first family to crime family. I will break us free of the Yakuza's corruption, reclaim our name and our position. But my clan won't follow me unless I prove that I can lead. Арчи, как тебе сюжет, кстати?
Мне, кстати, нравится, вот вопреки всему, что я ожидал, такой, знаешь, такой фильмец такой ламповый, знаешь, сидишь такой, блядь, смотришь, хуй пойми, что происходит, такое, блядь, знаешь. Какое-то уныние, не И это мафия, блядь, они походу как сиамские близнецы, как по ухо ходят, чисто, знаешь. Protector of Earthrealm. May we enter? Nothing's being shot here tonight. You sure you're in the right place? Yes. We come on a matter of grave importance. We must speak to you and your guest. What? How do you know about him? Because I am the god of fire. Chris, you vixen. Nicely done. Sure. Come right in. Glowing eyes are a nice touch. Kenshi Takahashi. Охуительно сделали, он отвечает, типа, чувак заходит, я бог огня. Your actions this evening do Что за no долбоёб credit. пришел? Who are these people? Нормально. You tell me. You're scene partners. I also know of your struggles, Johnny Cage. I am here to offer you both a path forward. Dun, dun, dun. Oh, come on, guys, let's call this. Chris was a doll to set this up, but as pranks go, this one's a bit obvious. This is no prank. Iha, Kwaliai, if you please. All right. I'll play my part in this martial arts LARP. The missus ought to get what you paid for. Okay. Hey, you. Get your damn hands off him. I said, get your hands off him. Was that necessary, brother? To put him in his place. That was a Hichuli. One of a kind. All right, I don't care if this is a damn prank. You crossed the line. Fight. Ну, мистер Балахон, само собой, стоит сзади, в стороночке смотрит, как там что происходит. Пока Кейдж двоих слушает. Оба-на. Оба-на. That's no special effect. Indeed, Johnny Cage. Hualiang. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Well, блять, как он пафосно базарит. Я ебу. Это просто трэш. Спокойно зайти и сказать, братан, по-братски, помоги нам нужно там разобраться. Видео мне не вариант надо. Ты че зайти, сука? Че нахуй я тут? Or me, for that matter. Because I have faith that you will rise to the challenge, and because your service will change the arcs of your lives.
chosen one, нахуй. Рейден, походу, на бои записался после того, как ему Кунлова пизды дал. Сука, это не дело, надо заниматься собой. А, Кунлова здесь тоже есть. Ага. It is genius, Raiden. The next time we see Sub-Zero, I will have to thank him for inspiring it. Ow. See? It won't be effective. Maybe it's too effective. We just need to get on with it. I've been cooped up here for months. I can't be. Прикольно, кстати, сделали, слушай, типа, да, вдохновение, это муза, так сказать. Мне нравится. That's why you're here. Liu Kang said this gig would change the arc of my life. Я просто, вот знаешь, почему, может, я так восхищаюсь, вот, типа, даже такие мелкие моменты, потому что я ожидал, что полное дерьмо будет, не знаю почему, потому что обычно каждый последующий сюжет хуёвее предыдущего, и после МК12 я думал, куда еще ниже падать, и вот я ожидал совсем дерьмо собачье, прям много чего, так, знаешь, нестандартно сделали. И в целом качество записи, вот как бы подача мне больше нравится, чем обычно. Вот помнишь, мы обсуждали типа сервис слышания, да? Вот то, что типа они там типа основной упор сделали на МК1, типа и один хер дерьмо, да, получилось? Но нет, все-таки дерьмо, да не совсем дерьмо. Earth realm and Outworld have long been evenly matched. But Outworld is gaining Я бы сказал, наоборот, реально свежее дыхание внесли. Its more militant factions will be все, вопросов нет. Вопросов нет. Там, походу, какой-то поворот будет, да, серьезный? Хорошо, окей. Смотрим дальше. I will not lose, Lord Liu Kang. First, you must win the right to represent us. Whichever one outlasts the others. Блядь, записался на бои. Это они Клюкан оба записались. Все, понял. Raiden, step forward. Good call. Cole the weak first. You shall face him, Johnny Cage. Ready for your close-up? All right, let's do this. But remember, farm boy, I'm a global martial arts icon. I don't think you can handle this much boom. I am ready, Johnny Cage. My mind and spirit fight as one. Fight. Ёб твою мать, это что за... Интересная анимация. А он молниями своим не хочет пострелять, блядь? Серго, ты... Серега ушел. А тогда... У меня не отображается, кто именно. У меня показывается чисто количество, а кто именно не отображается. Кто именно смотрит. Как-то молнии нет. У Рейдена нет молнии, блядь. Ты что, издеваешься, Серго? Это как у...
fight was an honor. У козла яиц нет, блядь, ты что, издеваешься? You're welcome. Да два зрителя сейчас. Kenshi Takahashi, you are next. Да угадаю кто. Арчи, тут задержка, ты когда пишешь, у меня сообщение доходит где-то через там, несколько секунд, то есть я когда говорю, я в будущее считай говорю. Рейд всех отхуярить должен, типа. Арчи говорит, что его игнорю постоянно, понял, типа? А вот я не понимаю, почему Кенши с мечом против папашки пиздится? Это вообще законно? То есть Рейден своей молнии не использует, а этот со своим мечом ебаным. Do you still question my nerve? Рабочий на ферме? I do not. Yours was a well-earned victory. You may rest, Raiden. This evening, you will face your final opponent. Арчи, по-моему, расстроился и лягнул. Он думает, что его игнорирую. $50 says Kung Lao wins. Make it interesting. Bet me Sento. Not on your life. Raiden, Kung Lao. The winner of this match will represent Earthrealm against Outworld. It is a grave duty, not to be undertaken lightly. You may step back now and suffer no dishonor. I choose to fight, Lord Liu Kang. As do I. Then may the best person win. А какого хера у него нет молнии? Тормози. Это сейчас бой на избранного, блядь, ёбаный свет. А тормози, вот если взять каноны, в первой части разве так было? В первой части вроде всех пригнали на остров, и они все сразу пиздиться начали. Насколько я помню. 100 лет не видел этот фильм. Вот, а здесь прям какой-то такой, знаешь, внутренний чемпионат типа проходит, да? Да я понял, что он перезапустил реальность, я все равно... Вот, смотри, бля, он свою шляпу ебану кидает, блядь. Кстати, Арчи, ты проходил сюжет тоже? Смотри, у него и волчок есть, блядь. То есть у Кунлава все его фишки есть. Вот, блядь, и какая-то хуета новая. Рейд как реально фермер ёбаный. There is a first time for everything, Kung Lao. Типа он реваншировал, да? Although you have all trained well,
Raiden has excelled. This outcome does not surprise me. Разницы нет, вывес, не вывес, меня интересует именно сюжет, ты знаешь, да? Congratulations, Raiden. For the tournament, you will need this. Что он дал? Forged by the Elder Gods, it gives the wearer power over lightning and thunder. Ну, как-то не очень. Go ahead. Try. Знаешь почему? Потому что... Смотри, у Люканга в оригинальном Mortal Kombat, это что? Штукеры подъехали. У Люканга, короче, ну, огонь пробудился сам. То есть он типа там духовно, когда пришел к этому, он сам научился управлять огнем, да? А здесь ему просто эту приблуду его наставник дает. То есть там же Рейден не давал Люкангу владеть огнем, а здесь, получается, наоборот, как бы дает. You must be careful, Raiden. You could get hurt, even killed. No tournament participant has ever been grievously injured or killed. I would never send my champions unwittingly into mortal combat. Как он троллит, что ли, его? We leave in 7 days for Outworld's capital, Sundo. The tournament will be held at the palace of Empress. Я понял, что это подготовка к турниру, только я имею в виду, какого хера это, ну там чуть по-другому было. Ну, то есть, типа, там люди... Ну, то есть их сразу пригнали пиздиться, их там не готовили. То есть они были уже готовы, и, ну как бы... Там в той реальности Рейден типа собирал их, потому что он уже находил готовых к пиздиловке людей, да, так скажем. А здесь он что делает здесь? Ах, блядь, Кейдж красава здесь. Он, походу, этот фаворит мой будет. Отвечал. Голбоеб с телефоном уходит везде, нормально, нормально. Мне нравится. Джонни Кейдж пока топчик здесь. Toto, I have a feeling we're not Kansas anymore. Oh my. Are those? Empress Sindel's daughters. Yes. They do not disappoint. Не, Серга говорит, тут какой-то поворот будет сомнительный, я не знаю, заинтриговал прям. Мне пока нравится, прям я прям приятно удивлен, потому что я ожидал херню полную. Вот единственное, что вот... Lord Liu Kang, welcome. Спойлерну, мужики. Для вас чисто Мелина единственный персонаж, которого я успел задрочить прям нормально. Я уже даже несколько игр выиграл в моего лиги, так что если она здесь будет, если на нее будешь играть по сюжету, покажу как надо. I hope you're prepared, Raiden. Our champions are determined to win. None more so than me. It's been too long since we've known victory. Princess Melina, we should be on our way. Empress Sindel. А стоп, блядь. Мелина здесь не зубастик, что ли? Что за херня? The six-armed beings are not Nadans. The monks described them, but seeing them in person? I see that Her Majesty once again spares no expense on the festival. Should she not? It commemorates my late father. I admire, Princess. I do not judge. As did all of Outworld, I valued greatly Jarrett's fellowship.
да, если бы как бы просто тупо повторение старого сюжета, тоже хуйня была бы, конечно. Я просто не то чтобы там с осуждением, я типа имею в виду отличия, которые мы забросились из-за этого. Блин, вот этот персонажка вообще какая-то чуханка отвечает, я не знаю, откуда они откопали. Лемей, блядь. Пиздец. На мой взгляд, на мой вкус, это пока самый донный женский персонаж из всего ростера, блядь. В плане внешности, блядь, в плане дизайна, блядь, оформления, хуйня, озвучки, не знаю, как это, блядь, бомжику какую-то с улицы взяли, блядь. Мне не нравится она вообще. Worry expends energy for no purpose, Raiden. But the tournament, if I lose... Focus on your actions, not the outcome. It is all you can control. Red alert. Incoming stock villain. General Shao. Генерал Шао, блядь. Не, а почему, откуда ты знаешь, что это не было осведомлен? Это нигде не сказано вообще-то. Может, то, что Люканг здесь осведомлен, это факт, потому что он как бы, ну, как бы он-то здесь. Ну, собственно, первопричина этого всего беспредела, что здесь происходит. Шаука... Ой, извините, прошу прощения, генерал Шао с рогами. Я изначально вообще думал, что это Мотаро будет отвечать, я как трейлер смотрел. Думал, что Мотаро двуногим стал. Should you, given how frequently they win this tournament? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Дерзкий, дерзкий. С боссом мафии разговаривать с нами. Замком Мёрфи? Закон Мёрфи, ты не понял? Вот Синдел респект, мне нравится. Синдел здесь вообще бомбическая. Здесь матриархат, да, я смотрю? Чистый. Welcome, members of the royal house. Welcome, our esteemed Earthrealm guests. We gather once again to honor my late husband's legacy. To continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang, in hopes that it would foster peace among realms. May Jared's soul watch over us with pride from its resting place in the living forest. Lord Liu Kang. Empress Sindel, it pleases me to once again be your guest. Here, you are always welcome. Now, let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. You seem nervous, young man. I'm a stranger in an unfamiliar land, here to compete against its greatest fighters. Yes, I am nervous. As you should be. You have a в этом плане, ну да, типа там... Базара нет. It has begun. As tradition requires, Outworld's initial competitor will be Sundo's first constable, Li Mei. May she defend our realm's glory, as well as she preserves our capital's order. Your Majesty, I will honor both the Royal House and all of Outworld with my combat. If so, you will vastly exceed my expectations. Remember, were it not for Jared's tradition, you would not be here. All you need do is your best. The rest will take care of itself. Yes, Lord Liu Kang. Shall we see what you can do?
Hopefully, this will be the first of Интересно, many интересно. victories. I will prevail, Earthrealmer. This fight is more important to me than you can ever know. Fight. А, ебать, обосрался, смотри как. Thank you for the match, First Constable. Обиделась кобыла. Блять, как мило. My compliments, Raiden, on a well-fought match. We'll see how you fare in the next. General Shao, whom have you chosen as our next competitor? Your Majesty, I have chosen Reiko, my second in command. As a boy, Reiko was orphaned during the Kafala War. Though captured, his spirit remained unbroken. He scratched, clawed, Давненько, давненько. After the war, I took him in, molded him into the perfect soldier. Few others are as well versed in the ways of war. In whose army have you served? In what wars have you fought? Слушай, а почему типа хроники? Ты говоришь, он же этот, часы же расхерачили, типа. То есть теперь временем они манипулировать типа не могут или могут? Ну ладно, не спойлерите, если это спойлер, конечно. Felled by a simple farmer. Простой фермер с тюнингом на молнии. For my next opponent, Your Majesty. Что выебывается, смотри. Patience, young man. We are adjourned until first light. I hope to see you all at this evening's banquet.
Да, мне нравится, как они гостей принимают. Я жрать захотел. Генерал. Sorry, you're 10,000 years old? Oh, talk about aging gracefully. What do you see in him? He is a hero, Raven. Though he may not yet know it. Do you recognize everyone here? А, смотрите, Кейдж к селочке подкатывается, сразу завидует. Ой, чё вы там нашли в нем туда-сюда? Зависть чистая. Сам так не может просто. Mage of Outworld. Not his given name, but one earned due to his mastery of water magic. Are you unwell, Princess? I'm fine, Tanya. I know I'm to fight Melina, but will I also face Tanya? By tradition, you should not. If you did, you would be tested. Why? Umgadi, like Tanya, are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. From infancy, they are trained to defend the royal family. Outworld must see much conflict if the Empress needs such protection. Its past has been difficult, though the last 1,000 years of Empress Sindel's reign have been a true golden age. The memories of that strife still linger. My husband Jared believed that the future of our realms lay together. Let us move forward in open dialogue, letting no secrets tear our bonds asunder. Your Majesty, it's an honor to be here and to meet your people. I can already see there's more that joins us than divides us. Our peoples could not be more different, champion. Excuse me? You heard me. Earthrealmers are devoid of all... That's enough, General. Шалхан здесь такой дерзкий, да? Perhaps I've enjoyed too much of this excellent wine. Его опять Шауканом назвал. With your permission. You may go. It is bad enough we may lose to the Earthrealmers, but then you go and drunkenly insult them? You needlessly stain my honor and your family's proud military tradition. May I speak freely, Your Majesty? Again with this? If you must. We must act on the Sorcerer's prophecy. He warns that Liu Kang will conquer Outworld. And his predictions are usually impeccable. But I've no proof of Liu Kang's ill intent. His interventions have kept Outworld at peace for centuries. He herds us into compromises. Shackles our independence. If we could meet our enemies in battle, we'll take... You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. If I see evidence of the prophecy's accuracy, we will act. But only then, and only at my command. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort, not the first? He did, Your Majesty. Do not forget that, General. Come. Ничего так, да. I saw what happened this evening. There was nothing. Something I ate. Was it? I can't chance it, can I? If you fight tomorrow, the symptoms of your disease could manifest. Kitana will take your place. What? There are already whispers she should replace me as your heir. This will make them screams. Your illness is your fault. Why you left the palace that night unattended is still beyond me. I just needed time alone, away from all this. I never thought that... That's your problem, Melina. You never think. A mother is only trying to protect you, sister. If your disease becomes known, you will be banished to the wastes.
For you to hold the throne, we must keep your secret. Нихера себе поворотик. You Ротик continue to поворотик. surprise Raiden. Among others, you have defeated Kotal, Motaro, and Shiva. Only 2 fights remain. Are you ready, Earthrealmer? I am, Your Majesty. Then next, you face my daughter, Katana. Your Majesty, this is unprecedented. Raiden's next opponent should be your heir. Melina is unavailable. She's away on pressing Imperial business. But I have not prepared him to battle Katana. He's already demonstrated great skill. Can he not improvise? Do not worry. I can do this. Very well. I will be no easier to fight than my sister, Earthrealmer. I suffer under no such delusion, Your Highness. I will win this fight. For her, my Empress, and all of Outworld. Fight. Fight well, Princess. As do you, Earthrealmer. Surprisingly so. I hope we meet again. Under different circumstances. It's time for the final match. О, Рейден, бля, It's почему-то a вселенной testament to Рейден your туда не abilities that подкатывает. you've made it thus Интересно. far. But now you must Интересно. face General Shao. Опа-на. Генерал Шао. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. Defender of the Navala Coast. As has his family for generations, General Shao defends us with zeal and tenacity. All of Outworld is grateful for his service. That's a notable list of Серьезно, серьезно. accomplishments, General. Не It шуточки. is a mere fraction of them. A full recitation would take days. Fight! I have done it. Congratulations, Raiden. Earthrealm wins. May I assist you? Stay away, Earthrealmer.
Well done. You have exceeded my greatest expectations. Thank you, Lord Liu Kang. Because of you, the Outworlders who would disturb the peace will once again be held at bay. Come, let us bid our hosts farewell and return to Earthrealm. А, тут еще какой момент, смотри, тут получается, они во внешний мир приходят пиздиться, да, получается? Или там также было стоп? Стоп. Где первый турнир проходил? Есть инфа? Оба-на, приехали. Geras, my old friend. It's been eons. It's good to see you. Likewise, Lord Liu Kang. I have watched you with the hourglass. You are relishing your role as Earthrealm's protector. It suits me far better than being Keeper of Time ever did. I never wanted to replace Chronica. Being history's architect drove her mad. I had no wish to share her fate. Which is why I am forever grateful that you volunteered to safeguard the hourglass. Despite my having relinquished its power, the new era has unfolded as it should. You created me in your own image. Duty is my highest calling. While I am glad you are here, you are not one for social calls. Is there trouble with the hourglass? With something it has shown me. What, Geras? When you restarted history, you altered the destinies of certain malefactors to neutralize them. At least one of them is defying that destiny. Shang Tsung. Go on. He has escaped his meaningless life and is on his way to becoming a powerful sorcerer. He has already infiltrated Sindel's court. I saw no sign of him during the tournament. But if that snake is in Sindel's ear... Your vision of peace may already be compromised. I appreciate this warning, Geras. I will investigate. Please return to the hourglass and see what else you can learn. So we find him in Outworld and bring him here for questioning? Yes. If what I fear has happened, he is a grave threat to the realms. Anything else? Shang Tsung is a master of deceit. Do not trust a word he utters. Sounds a lot like my first agents. It's a tricky mission. I'd rather Raiden go along than this one. Hey, this one is up for the job. This mission must be done quietly. I am breaking my word with Empress Sindel by sending you into Outworld without her knowledge. Агенты Дамблдора, Due to the блядь. tournament, Raiden is now a familiar face there. Sending him will only increase your risk of being discovered. This talisman is attuned to Shang Tsung's chi. Follow it to him. And be careful. May the Elder Gods protect you. Are we there yet? Again? How old are you? 5? What can I say? These boots weren't made for walking. If that is the most pain you feel today, consider yourself lucky. Oh, I'm already lucky. I've got Sento strapped to my back. I will reclaim it, Cage. Got 3 million? It's yours. You know I don't have it. I bet your Yakuza pals could come up with it. Oh, that's right. You blew them off. If there's one lesson Hollywood's taught me, it's never burn bridges. You never know who can help. Кстати, а почему Кенши здесь The Yakuza не are слепой? leeches, bleeding out those too weak to resist. I grew up in that life, and I never understood it. Why my gain required others' pain. I got out. I need my clan out too. We can't be part of their crimes any longer.
это скажи мне, почему здесь Кенши не слепой? Мистер Барака, Обама. Hold him still. If he squirms, I cannot extract marrow. Ой, шансун вообще имба. Let's jump him after he's done. Oh, in fists of iron, we did this thing where like we not basing strategy on your movies, Cage. Let me go. You can't do this. The wound will heal in time. It is a small price to pay for progress. Окей, не надо тогда. Да, шансун, конечно, дерзкий. On second thought, this seems playing fine without us. Yeah, I say we let him finish it. We have to save Shang Tsung. Liu Kang needs him alive. How did he do that? Нормально. Перевоплотился прям при них, они такие, нормально проходили. Свой человек, блядь. I would have killed him but for you. I get why you'd want to, but you can't. You're one of his minions. You'll die in his place. What? А где его телекинез? Знаю, опять спойлеры будут. Please, let me explain. You got us into this. How about getting us out? I know what this looks like, but we don't work for Shang Tsung. If not, why save him? Because Liu Kang, Earthrealm's protector, wants to question him. He thinks Shang Tsung may be a threat to both our realms. I'm Kenshi Takahashi. Our kind do not shake hands. I'm sorry. I didn't mean to offend. Don't you know what we are? No, we don't. We are victims of Tarkat. The disease is not easily gotten, but you can't risk more close exposure. It disfigures, then debilitates. In time, it will turn us all into bloodthirsty monsters. Death is our only release. So you weren't always like this? I was once a rich merchant, but when I became ill, I was banished. Now I run this colony. I am Baraka. What does Shang Tsung want with your bone marrow?
Я понял, все, здесь по сюжету Мелина заразилась этой хуетой. Все понятно. Ты на ней здесь прокаженный, да? And we'll find out why he's been coming here. I promise. Let them go. Thank you. We won't let you down. Damn. This was guiding us to Shang Tsung. Now we can't find him. His laboratory is near. I'll take you. Any idea what to expect? No. I've never been inside. Stay here. We'll check it out. The addition of crushed chitin larva proved an inspired choice. In testing, outcomes improved significantly. Добавление личинок хитинов. Здесь что, довора тоже будет? It uses several new ingredients. This new serum is exactly what we need. Its effects will be immediate and long-lasting. А, это я понял. Горе, блядь, торговец. Because it is brewed from freshly extracted tarkatan marrow, it couldn't be more potent. Вот оно что, она не заразилась, это ее Шансунг сейчас заразит этой хуйней, ёбаной. Ты типа под предлогом, что это лекарство, да? Она типа болеет какой-то хуйней, да? Save a distressed damsel? Sure thing. Или я что-то не догнал, подожди. Поясните там, есть пояснительную бригаду в студию, пожалуйста. You bitch. Ты сука. Excuse me? You know, the movie. Tiny girl, ginormous alien. Ripley! No? Seriously? Джонни Кейдж, мой кумир, здесь отвечает. They've already seen too much. I need time. Buy it for me. Liu Kang sent you, didn't he? Sent you to learn our secrets. He sent us here for Shang Tsung, but it looks like he's just part of the problem. Они ему не дают, да? Сказать. Фатальный удар. Интересно. До этого их не было. Вот это, кстати, комбат как из десятки. Вот это, по-моему, тоже из десятки. Только я не пойму, как она доделывается. Блять. Из 10-й части, я не понял. The High Mage is brought low. Это двоих типа выстегнуло, да? We're loyal to the royal house. Yet here you are scheming against the princess. You trespass in Outworld, interfere in Imperial matters. It is you, not I, who is the schemer here. Fight!
away from the table. This is twice you've been a thorn in my side. You Earthrealmers do have unhealthy habits. You heard him. You're not infecting her with Tarka. I am trying to protect her, not infect her. We've heard about how you lie. Excuse us if we're skeptical. Cover him. Princess, are you all right? Is it over? Yes, you're safe. We've stopped Shang Tsung. Stopped him? Why? Бля, он реально ее вылечить хотел. Princess! Princess, what's wrong? What did you do to her? It's what you've done, fool. Let me help her before it's too late. Now do you believe, Earthrealmers? What do we do? Keep her occupied. I need time to finish more serum. Johnny, a hand? We got pages for this? Or are we winging it? Whatever we do, we can't hurt her. Her? I'm worried about us. Princess, we can help you. Your blood. Это мой мейн, если что. В МК1 будет. How sweet it will be to lick off my Не будет, а есть уже. Блять, я опять на этом уроде играю, блять. Johnny, Kung Lao. Help hold her down. It's now or never, Shang Tsung. Я понял. Это серьезно. By the gods! Melina! What's happened here, sorcerer? These men were sent to disrupt your sister's treatment and scandalize Outworld by revealing her illness. What? Ребят, ну здесь прям драма, слышь, целая нахуй. Я тебе скажу. Опа-на. Гoro. Thank you, Goro. I've no stomach for Earthrealm lies. We should detain the Earthrealmers and the Tarkatan we found outside. At least until the Empress is ready to respond to this incursion. Agreed. А, генерал Шаф здесь, конечно, брутал. Нехуй делать, нехуй делать. Смотри, как он доминант тут. That this incident proves Earthrealm's bad faith. We must strike them now to protect ourselves. No. They would not do this. It must be a misunderstanding.
It is no misunderstanding, Princess. It is a confirmation of my prophecy. Left unchecked, Liu Kang will conquer Outworld. I apologize for not arriving sooner to defend your sister. I am glad she received her treatment. Обычно Кунчи и Шансунг, кто-то один из них. Но в этой части решили их обоих запихать, да? Двух гондонов. В десятке просто был только Кунчи, например, а в 11-м только Шансунг. Решили они, походу, да, групповую терапию сделать, да? I will take your concerns to the Empress. It is for her to decide. Rain, Tanya, assist me. What truly happened here, sorcerer? That the Earthrealmers interrupted the princess's treatment was happenstance. They were here to capture me for Liu Kang. You? Why? That I must investigate. For now, let us revel in our good fortune. The Earthrealmer's serendipitous arrival has given us ample evidence to convince the Empress of the truth of Quan Chi's prophecy. Conflict with Earthrealm is now inevitable. Not necessarily. The Empress has never been equal. Да. Есть такое. She will be replaced. Our world needs a steadfast leader. A leader like you, perhaps. If my realm requires it of me. Шаока мне нравится здесь, как такой, знаешь, темперамент мощный. They cannot report back to Liu Kang. Нормально, две крысы в одной комнате. Интересный поворот. Two birds, one stone. Our benefactor will... Только не говори, что они заодно еще здесь вдогонку. She needs the realms at war, not at the brink of it, in order to conquer them both. Only then will we rule at her side. Before she found me languishing in the mines, I would not have thought Кстати, such a thing possible. модельку этого Шансунга взяли с фильма, что ли? Ну, похож, но вот именно с последнего фильма. Здесь прикольнее преподнесли, что таркатаны или таркаты, или хуй знает как их там. Типа это больные люди. Там это как отдельная раса была. Здесь поприкольнее сделали. If you could see, you'd know why. That's not happening, is it? Keep talking, will you? To keep my mind off this. Tell me about life before you got sick. I was doing well, trading goods up and down the Varta coast. My family was comfortable, happy. Then Tarkat came. It took my wife, then my children. Cruelly, it lets me live for now. I think it enjoys ravaging my body more slowly. This hangover. Kenji. God damn it. How bad's the pain? Excruciating. You saved me. I won't forget that. But you may just regret it. What are you doing? When did we take the left turn into survival horror? This is Shang Tsung's real laboratory. We're beneath where we were before. That was a false front. Reminds me of this cheap-ass film I did in my early days.
Flesh pits. God, that was. Яма плоти, кто не знает, это отсылка к предыдущим частям. Who's that? Our jailer. Ебать, тюремщик, конечно, гламурный. How is he? His eyes are gouged out. Guess. Чем он их кормит? Я что-то не спалил. That will dull the pain. Они не очкуют, что его за ручку затащат к себе тюремщик? You are Shang Tsung's prisoner. I am his slave. He has my family. He'll kill them if I don't obey. А, даже так. Ну, вроде бы сырого мяса, да? А они не показали, как там он кровотечение остановил, например, инфекцию там устранил? Или у него здоровье вагон, как у буйвола, да? It was unreal. So how does it work? You just shape-shift into anything you want? I can shift only between this and my natural form. You're Zateran. Your race can shapeshift. None can except me. Are they ready? It's time. Time for what, sorcerer? Replication experiments. They begin with your vivisection. I'll use your harvested parts to build new creations. The process is fatal, of course. Liu Kang won't let you get away with this. That presumes he will ever learn what happened. But when I am done, there will be no trace left of you. I shall return soon to check progress. I have other matters to which I must attend. Болезни изгоняет. You don't have to do this. It's either you or my family. Нормально, он что-то тоже, конечно. Put them in the chambers. Кстати, клинки здесь, бараки. Смотри, в предыдущих частях клинки это были как его естественные. Ну, естественные, типа его. Блять, конечность, не конечность, блядь. Как часть тела, короче. А здесь у него ножи конкретно прям. У этих уродов тоже какие-то есть штыри, да? Пытаюсь играть на бараке, как из 11-го, понял? А он не нажимается, блядь, нихера. А, вот этот удар есть, кстати. Идеально, барак, конечно, такой же жесткий, как там. Но моделька мне нравится больше, кстати, здесь, чем в 11-м, я тебе скажу.
бесконечное количество, они догоняют. There is nothing more foul. You spoke too soon, Baraka. Ёпта, это что за сущность? Distractions. I'm ruined. Samsung will punish me for this by torturing my family. You'll pay for their suffering, Takata. А пока его эти, блядь, тарасили, он не мог помочь им, дурачок этот зеленый. Ну, никогда фанатом Рептайла не был, и эта часть исключением не стала. Я так понимаю, там у них ставка на этого динозавра, на перевоплощение в динозавра, блядь, была, да? Kill me. If I die, maybe you'll spare my family. No, I won't murder you. It's mercy, not murder. Not that what I've done deserves yours. You were protecting your family. I would have done the same. What has happened here? Syzoth, you fool! You've let them ruin everything. We're going, sorcerer. And we're taking you with us. Liu Kang would like a word. I cannot be apprehended so easily. Yeah, I got a bad feeling about this. I bid you all farewell. Cheer up, Syzoth. I'm reuniting you with your family. They're dead? You killed them? Many moons ago. I do hate loose ends. Пиздец. We gotta get out of here.
Охуеть, да, это в стиле шансонга. Ёбнул семью, блядь, а делал вид, что наживающий, чтобы отшестерил его, бля, это просто пиздец, блядь. Тупик не то слово. А как? Тест your might. И как же, блядь? А. Бля, подожди. Как нажать удар, блядь? Ой, блядь. Как удар нажать? R2, да? Блядь, надо было отключить эту херню, блядь. Вспомним Mortal Kombat 1. Реально Mortal Kombat 1. Это, по-моему, единственная часть была, где вот эта хуйня была. Чё, блядь? Я проебал? Почему я проебал? Подожди. Как это возможно? Test your might. А, надо там, блядь. Короче, какой-то, сука. Leave me. I'll just slow you down. What? Shang Tsung finds you, he'll kill you. Look at me, Cage. I'm useless. Don't risk your lives to save mine. Hey, you are not giving up. The Tyra need you. Remember? We are gonna get back home and figure out how to help you. Got it? Ты прям заинтриговал меня каким-то поворотом. Нездоровым, блядь, я сейчас сижу, думаю, блядь, ну пока мне просто вот... Пока нормально сидим. Что там такого должно произойти, чтобы я сказал, вау, блядь, дайте блебаны, где мой скотный сортир, и так далее. We had this forest in the second act. The Manticore battle. Yes. It was a pain to shoot, but man, did it come out epic. I can picture it exactly. This is the living forest. Aren't all forests living, Baraka? No others have trees that house the souls of the dead. Whoa, wait a tick. We're talking ghosts? Good ones, not evil. You guys know anybody in here? Some distant relatives. You will find no Zaterrans. Why not? The Warmbloods don't welcome us. So we keep to ourselves, living underground in Sikander province. Then how did you meet Shang Tsung? That I could take human form made. Кстати, в первой части Рептайл, по-моему, был обычной жабой, которая могла... I was terrorized and run out. Блять, под человека маскироваться, что ли, хер пойми. I joined a traveling carnival. Turned out there are many who would pay good money to see my gift. Back then, Shang Tsung was a huckster. We crossed paths and he saw what I could do. When he began to learn real sorcery, he asked to study me. When I declined, he took my family hostage. Wow, that's an offer you can't refuse. He is dangerous, and he has plans. He, General Shao, Rain, they are conspiring. To do what? I can't say for certain. I've only overheard fragments. Ашера. Давненько. Come
Quan Chi sends more demons? Wait, we're not... With each of you I kill, my absolution grows nearer. Shedding your blood brings me closer to the light. Fight. Файл какой-то прислал, непонятный. Это что сейчас было, блядь? Пора, конечно, поприкольнее, чем в 11, я скажу. Более такой, ну, живой, что ли, хуй знает. What are you? He's a Terran. I am a Denian. Or I was before my Tarkat affliction. Outworlders. Apologies. I'm glad I've caused neither of you permanent injury. What is that? Just keep swimming. So, who's our femme fatale? I am Ashra, demon of the Netherrealm. Demon? You look human. Mostly. What's a Netherrealm? The monks covered. Did you sleep through every lesson? That one, apparently. Netherrealm's hell, but real. No shit. I appear nearly human because I've purged most evil from my soul. When I'm done, the last vestiges of my demonic form will fade away. Why were the demons after you? They were sent by Quan Chi, my former master. I was part of his Sisterhood of Shadow. He wanted, still wants, dominion over the realms. I renounced him when I realized that I could not help him defile them. And now he wants you dead. Precisely. I followed Quan Chi from the Netherrealm here. He's building devices that steal souls on a mass scale. He's testing the first on the dead that reside in the forest. Why steal souls, Ashra? To harness their power. To what end, I don't know. But I do know that it's to aid the designs of another sorcerer. Shang Tsung. Damn it. That guy's everywhere. You're sure Quan Chi is here? My Chris senses him. He's nearby. Nope, no. We're getting you home. We have a job to do. Quan Chi could lead us to Shang Tsung. Your Liu Kang is right. Shang Tsung's a danger that must be dealt with. I will aid you. As will I. Well, I guess the eyes have it. Motion carries. А у меня даже не отображается, что он там прислал. Так что похер. Quan Chi is close. The emanations of his evil grow stronger. That is a powerful weapon. And my perfect ally. As I smite the evil it finds, I am further purified. Now I've done steps, so I'm all for self-help. But since when does it Сейчас эту сюжетку проходим и погнали. Damned to the Netherrealm. I had assumed that's all there was. С пацанами, если хочешь, сыграем, они меня тоже в доту звали. Saw Outworld. Saw there was a better С твоими любимчиками, бля. С кайфом покатаете. Я думаю, они рады будут тебя принять. Не, сегодня доталова. Сегодня доталова сюжетка МК. Я не хочу это на 2 стрима разбивать.
but he mastered Так что the без dark вариантов. magic needed for unfettered travel to my realm. Any idea how he buddied up with Shang Tsung? They share a common benefactor. She plucked Не, the ну leaf from a просто кто, кому надо, потом посмотрят записи, чтобы, знаешь, была как целостная такая хрень, то есть, чтобы не было там на 2-3 видоса, блядь. Не знаю, я, например, как зритель, допустим, мне, например, легче взять один видос уже конкретно по прохождению и посмотреть его, чем вот этой херней заниматься. I am ready for your contributions. Excellent, Nitara. I need yours as well. Darius and I have been thinking, sorcerer. Do not try to renegotiate, Havoc. We need proof that you'll deliver. That he's delivered for Natara's Vaternians is all the proof you need. Serena's right. Because of Quan Chi's magic, my realm's people are no longer poisoned by sunlight. We've finally escaped the shadows. The spells you will receive will bring down Order Realm's government. Respect, when will we have them, Quan Chi? After the attack on Earthrealm, which could be called off if the Soul Stealer's efficacy isn't demonstrated promptly. Напевает, нормально они перевели. Пиздополин, хотели сказать. Earthrealm is in grave danger. Just one soul stealer can kill hundreds of thousands. If he unleashes a battery of them, Да, спасибо, спасибо. He must be stopped. I will deal with Quan Chi. The four of you subdue the Это, наверное, знаешь, одна из стадий нарциссизма, да, когда ты свои же подарки хвалишь, да? You heard her. Millions could die. Which is why we don't want you tripping us up out there. Now, give me your sword. Why? Just give it. What? I can't. Not when you saved my life. It's yours. Нихера себе. Ну, весь фильм выебывался и все-таки отдал ему этот меч, да? Мощно, мощно. Quan Chi! Yet again, you evade capture, Ashra. And now it appears you found allies. We are joined against you, sorcerer. You won't be stealing any souls. Амария, если хочешь поспать, врубай мой стрим и будет это выстегивает на убой. Фасотка. Проверено уже. That blade's enchanted. It was forged to destroy evil. It's slain many of your vampire kind. We can't help what we are. That we feed on blood doesn't make us evil. Fight. Захват прикольный у нее, кстати.
closer to redemption. Так, в смысле нет обратной связи? Ты что спрашиваешь, я тебе отвечаю. Что надо еще? Знаешь, Серго, что он скажет, и казуалы, блядь, заебали уже, сидят там на своем диване ебаном, выебываются, что-то там, блядь, умничают, сука. Пиздец, нахуй. Зашли какие-то две фразы, пизданули, думаю, все, ебать, они тут нахуй привилегированные, нахуй. Раз там 20 стримов, понял, да? What dark magic is this? We are Ernak, a collection of souls bound by Quan Chi's magic. We live to obey his commands. Kill them. Если захочу сортир, пойду в сортир. Обычно так делаю. Не знаю, как другие делают люди. Quan Chi must succeed if I'm to liberate Order Realm. I'll not let him fail. Killing one realm to free another is a heinous proposition. One I won't let you fulfill. You aid Quan Chi speaks volumes about you. Успокоится человек, видишь, блядь. Вот если думаешь, что я стремаюсь в сортир пойти на трансляции, блядь. Пиздец. Я, кстати, для зрителей поясняю, я бы, конечно, при желании мог бы каждый бой заходить, смотреть там базовые приемы, чтобы как бы более качественно отыгрывать. Во-первых, это время, во-вторых, это дрочь, во-вторых, это нахуй никому не надо. Что? Что это? Так, уважаемые, это что сейчас было? Это подзагрузка была, надеюсь? Я уже очкал, что игра вылетела. Почему Демонесса со всеми пиздится, блядь? Где наши легенды, блядь? Куба. Уректаля. А, да? А, я понял. Ну, я просто первый раз весь стрим. Я понял.
finished here. I will finish you. Еще этот чубрик, блядь, здесь нормально. О, интересный, кстати, матчап. Телекинез на телекинез, да? Давайте. What? Who is that? Your ancestors. Come to Earth. Siphoned his souls, and now has his power. That was unexpected. You're telling me. Shall we finish this? Let's. This fight's not over. I'll defeat all of Quan Chi's minions. Да, сейчас модно, когда мужик за девочкой прячется. Есть такое. Нормально. Финный телекинез мистера Эрлока. Resistance is never pointless. We are many. You are one. What's wrong with him? Combat must have weakened the magic that binds his souls together. Sindel, I'll find you. What was that? Watch him. I'll shut down the Soul Stealer. Что произошло? Since that didn't kill you, I will. No, Ashura. He's too dangerous to let live. Liu Kang needs to question him. He knows Shang Tsung's plans. Very well. Well,
Clearly I Да, на хуйню, да, подписал, конечно. Did you know what it could do? The legends never mentioned mystical powers. The souls of my ancestors live within it. They intend to guide me. Just don't forget who gave it to you, Takahashi. I won't, Cage. Now, let's get him to Earthrealm. I know home's here for you, Baraka. But size off, Ashra. You can come with if you want. I'm sure Liu Kang will welcome you. I've never had a home. That would be wonderful. Sendai! No, Report, Shang Tsung. Это что за новости? Это кто у нас тут? Quan Chi tests the final components as we speak. And the army will obey your every Да, я помню, она была в начале, но я ворон считал в самом начале и что-то ни хера не понял. Вот как-то так. Instead of defending Earthrealm, they will betray it. Excellent. You have learned quickly, Shang Tsung. Она с каким-то мужиком разговаривала. С каким, блядь? Точнее, хуй, я помню, с каким. Не, ну, блядь. Я ж типа как будто бы впервые вижу. Да, на Хронику похоже, я сразу это подумал, ну, сразу об этом подумал. Но просто они же обещали, что ее не будет в этой части. Какого хера она здесь делает? Who are these Earthrealmers we're looking for? Во-первых, ее убили, во-вторых, Люкан типа разрушил часы, в-третьих, ну, что за херня? Not for your ears. Стой, а Милинку вылечили, реально? Fetch us water, please. As you wish. Careful, sister. Entanglements with Ungadi are forbidden. You know their vows. Who told you? No one. I have eyes. As do the snakes at court who would cheer your downfall. The Ungadi's rules are ridiculous. And you can change them when you are Empress. For now, you cannot jeopardize your ascension. Что, блядь? Я сейчас... Sweet Prince of Darkness. Отношения с кем, блядь? Oh, perfect. You'll fit right in. You can steal a more functional hat. What? It hides your face. And honestly, it suits you. I still don't know about this. Carrying him around will attract unwanted attention. Look at it out there. It's like Mardi Gras. Милина подкатывала к этой прислуге своей, да? А прислуга тоже женщина оказалась, да? Как-то странно, да? Сейчас же, блядь, у нас 21 век, мы же не осуждаем никого, бля, ну по-братски, за что мне это? Are you sure these are enough? One person spots us, and we are dead. That's why I'll create a diversion. They're out for you too, Syzoth. To catch me, they must see me. Damn. You didn't tell me you could go full Predator.
understand me. I'm going nowhere. А чё, ёбаная прислуга имеет право принцессу за руку брать? Вот так, это что за хуйня? Stand down, General. This is my problem, not the military's. Look. Лимей там, бля, был провал этой части, я не знаю. You know him? Who is he? Unimportant. Ай, блядь. The Earthrealmers are here. Rico. Блядь, милинка лесбиянка, пиздец, нахуй. Вот я вот этого ждал от новой части, понимаете, как бы, блядь. Вот я прям, знаете, я предвкушал, что, блядь, это произойдет. I'll get him. Eyes off. Ну чё, блин, этот Night Vision, блядь. Green blood? You're a Terran. Чего не заметил, что на это из этих, блядь. Like what the general is truly up to. Ну видишь, тебе повезло, у тебя психика не пострадала. А Лимей здесь пиздец гребает, да постоянно чисто. А он умеет харкаться? Вот эта херня из... Ну, она во всех частях, по-моему, да? Только он в динозавра не превращался, он так просто пробежку делал. Не, рептайл прорисован охуительно, ничего не скажу, но мне концептуально не заходит что-то. Хотя я знаю, что многим нравится этот персонаж, еще там с времен первого Kombat, в фильме я имею в виду. Но я не в их числе. Know that I am sorry for disturbing Sundo's peace. Ludicrous. Princess, no! You could be hurt. Insurrection from a Zateran? This is a day I never thought I'd see. You misread my intentions, Princess. Sadly, I've no time to explain them. Fight. Tenaciously.
По идее, эту сюжетку должны нахуй казнить. За то, что они на принцессу напали. It is now that you've laid your hands on her. Ага. Приехали, да? I will take your life as punishment. Fight. Не, ну понятно, что здесь логика не работает, ну хотя бы там, чтобы примерно там рамки какие-то были, должно же быть так. Нормально, нормально, как бы кланяться с ним. What about him? Worry only about the Earth Realmers. If this was one of my movies, we'd get saved by a plucky comic sidekick. If we die today, we die together. Not comic, but definitely plucky. Сильно сказано. It's unlike Shang Tsung to leave loose ends. Now that I'm free of him, I'll reveal your conspiracy to all of Outworld. You'll do nothing of the kind. Dead men tell no tales. Fight. Еще один, кстати, момент прикольный, мне он очень нравится. Здесь вот, которые те же люди, которые озвучивали большинство персонажей, и здесь их озвучивают. Это очень круто. В частности, Шоукана озвучивает, походу, тот же мужик. Ну, в оригинале, разумеется. Здесь русского перевода и нет. Мелину озвучивает, та же самая баба озвучивает Китану, Синтел, по-моему, тоже. Так что в этом плане четко сделано. Саба я что-то голос не услышал. Да и Саб здесь другой человек, да, по сути, то есть, может быть, нужно было бы сделать и другой, чтобы озвучивал. Люка вроде тот же самый озвучивает, чувак. You won't silence me, General. We must go. Now. Там открывает постоянно, кстати. Все, вопрос снят. Kung Lao, you have safely returned.
by the elder gods. Yeah, we had a run-in with Princess Melina's inner demons. She took my sight, but Sento, in its own way, restored it. I am glad that Sento bonded with you. Though my hope was that the means would be different this time. This time? Forgive me, Kenshi. I misspoke. Охуеть. Я говорился нормально. We found Shang Tsung, but he got away. I can see why you're twitchy about him. He's neck deep in some serious shit. Спалился, блядь, да? Then we will discuss. Can I also get a martini? Shaken, not stirred? I'm sorry. Meet the newest members of the Earthrealm players. We wouldn't have made it back without them. Astra and Sizos. You know us? As Earthrealm's protector, there is much I know. Do you also know of my former Кстати, Арчи нет сейчас в эфире. Ну, если он будет смотреть в повторе. A new deadly alliance? Вот, Арчи, ты говорил то, что типа... You must tell me all you know. Рейден был в первой части типа защитником Земного Царства, и вот здесь тоже Лю Канг сказал, что он тоже просто защитник Земного Царства. То есть он здесь не преподнесен как какой-то ультра там титан, который там... Или он пиздит просто. Shang Tsung and Quan Chi again conspire against Earthrealm? What Johnny and Kenshi report А Кира здесь... Что-то я не совсем догоняю. I gave the sorcerers meaningless lives. They should have never gained power, let alone join forces. And your work was flawless. Such would their lives have been, had someone not interfered. Interfered? What do you mean? Both sorcerers were visited by this person. It is her intervention that bent the arcs of their lives. Who is she? Unknown. Her identity has been obscured from the hourglass. Who could have that power? Is it Kronika? Somehow resurrected? Impossible. Titans once destroyed cannot be revived. That someone else must have survived the previous timeline. Someone with a vendetta against me. It is the only plausible theory. You must determine its validity, Geras. The fate of the realms may depend on it. Так, тормози, тормози. Ты сказал, что это не Кроника, да? Patience, Bihan. There are many demands on Liu Kang's attention. Или я что-то совсем запутался? Father would advise us to wait without protest. But now he is gone, and I am Grand Master. His teachings did not pass with him. They should still guide us. Guide us, yes. Shackle us, no. We can't abandon tradition. Mind your place, Tomas. Father may have taken you in, made you one of us. Сам здесь дерзкий, да? Голос у него тоже дерзкий. Lord Liu Kang can see you now. It is about time. А, кстати, Сайракс и Сектор здесь будет? Ну, просто скажи, будут или нет. Ну, не надо спойлерить, потому что мне эти персонажи нравятся, особенно Сектор. You must destroy them and capture Shang Tsung before either can inflict harm upon Earthrealm. А, я понял, понял. Одни And спойлеры везде. You are Ладно, not про Сектор и going Сайракса тоже не You говори. would only hinder the effort. Raiden and I are more than... We're trained differently. It takes years to master our ways. Как понос резкий. You and Raiden have my full confidence, but you are needed elsewhere. Go to the Wuxi. The monks must prepare Да, да, for согласен. war. Кто Ля резкий? Молодец. The only way in is over the walls. А Марий, знаешь, он такой, вот он в группе такой общительный, а здесь как целка сидит, там мнется, блядь, что-то невнятное, бубнит себе под нос. Victory will bring us glory. Glory?
We fight for duty. Does our father's ghost possess you? All I hear is his voice. We must honor his vision, Bihan. Vision is what he lacked. А, да. Я просто не знал, что ты смотришь. Я думал, ты там сейчас зашел, что-то там нехуй делать. Хорош, хорош. Как вам притча у Смоука? Не сильно пидорковатая? Как это обычно в фильмах бывает, единственный персонаж, который умеет летать, самое днище, блядь, в плане подъема на стену. Пиздец. As a boy, I heard tales of battles against your kind. I had thought them tall ones. All Earthrealmers will soon know of Eternus. My realm starves, and it's coming here to feed. Fight! Саба слайд какой-то здесь клёвый. Заморозка вроде бы положена. Think you've overcome me? Think again. Подсечка прикольная. You will end this day hungry. What is this? Это Сарина. Я не знаю, по-моему, она была... Ну, в Армагеддоне, скорее всего, тут там все, по-моему, были. Ну, либо Демонесса тут тоже. Ой, эту хуйню не знаю, как, блядь, твою мать. Детскую клёткую опцию поставил сам. Эрмак уже был, кстати. А, ты уходил, да. Эрмаку уже пизды напихали. Ой, подвисает. Уже третий раз за стрим. Нет, Эрмака нет. Но это еще неизвестно. Вот, играбельный, не играбельный. Сейчас же тут будет, ну, добавлять бойцов. Вот, они будут, я так понял, каждый месяц по одному бойцу добавлять. Вот. Сейчас его нет. Сейчас в основном ростере 23 бойца. Вот. Кстати, заморозка, по-моему, действует меньше. В 11-м 3 часа заморозка действовала, там успевал посрать пойти, пока она работает. Здесь все меньше явно. Я затрудняю, надо замерять будет.
я не знаю, саб здесь походу, его походу опустили по сравнению с 11-м, он какой-то, во-первых, он медленный какой-то здесь. Слайд какой-то тупорый у него. Удары я, конечно, не тестил еще, но да, пока, хуй знает. Из играбельных персонажей, ну, всех не буду называть пока, но могу назвать тех, кто сейчас присутствует. Вот эти все трое. Нитара играбельная. Ну, вампирша, которую первый пиздили. Кончи вообще пока нет заявки. Но он должен быть в DLC персонажа, по-моему. Ну, это, по-моему, не точно. That's Quan Chi, the other sorcerer Liu Kang described. Kuai Liang and I will capture him. Stay here. Ну, с Куайленом. Слать его, блять, это, конечно... Замутили они, конечно, так замутили. Уже по этой логике могли сделать, что Таня, например, вместо Синдел императрица, блять. Пиздец. Или Шаукан, блять, сборщик капусты, например. There will be spoils in this war. Let us win it first, brother. Will the Soul Stealers be completed on time, Quan Chi? Yes. Our benefactor's guidance has proven most helpful. If we break it, we'll halt their construction. Agreed. Голос у Саба здесь конкретный, прям отвечаю. В той части у него тут старпера голос был какого-то, вот реально. Короче, вот те голоса, которые мне нравились, они оставили, короче, озвучки. У Саба поменяли, то есть, да, вот в плане озвучки пока респект большой даю озвучкам. Your failure was inevitable.
Хореография сильная, кстати. Давно заметил уже, но как сейчас меньше. This is so unnecessary. What I can offer you, you won't decline. Unless it's your surrender, I am not interested. Шансук здесь такой, блядь, типа, ай, ладно, давайте отхуярите. Да что, блядь? Он в старпера перевоплотился. Ой, бля, как эта крыса жрет постоянно, сука. Сап мне здесь как персонаж больше нравится, чем там. Здесь он более такой, да, как надо. Ну вот здесь он похож на лидера клана, а там какой-то хуй знает, реально на старпера какого-то похож. И по голосу, и в плане речи легкие тупорылые. I know that you wish to break free of Liu Kang's control, to gain your clan unrivaled power. I offer the means to do both. Ignore him, brother. He promises only corruption. Grandmaster, I am sure you're asking yourself, can I afford to trust a man I have never met? But the true question you must ask is, can I afford not to? Да, Шансунг заворачивает, конечно. Серьезно. In common. We both feel the pull of Liu Kang's leash. Once Outworld rules Earthrealm, you will be free to remake the Lin Kuei in any manner you see fit. Bihan, don't listen! We must stop them, not— Silence, Kuai Liang. But brother— Obey your Grandmaster. У Скорпа тоже другой голос. Ну опять же, повторюсь, это же разные люди, то есть здесь как раз таки это уместно. You only think so because you don't understand their true purpose. Explain. Emperor Ying built this fortress during one of Earthrealm's most turbulent periods. Enemies beset him on all sides. He built a great army to protect his empire. He built a second one to protect him in the afterlife. Слушай, а вот это вот все было, по-моему, где-то такое видео уже. Impressive.
But does this history lesson have a point? These statues were constructed and enchanted by the great mages in the Emperor's court. They are animated by fragments of souls. Once alive, they fight tirelessly, unburdened by remorse or pity. Вот эта диадема была в 11 части. As our ally, Она you была. will be given command of several battalions. А вот это все, вот это вот место напоминает мне, когда вот там же две концовки было в 11 части, как будто бы типа, ну, когда Шансунг победил, типа, он там восседает на троне, короче, типа, и хер знает, что дальше продолжается, блядь, не помню. Сука. Год 3 назад проходил сюжетку. Father would turn in his grave if he saw this. He was a doddering old fool. He did us a favor having that accident. And I was right to let him die. Let him die? You said you tried to save him! A lie. Because you couldn't and still can't face the truth. Father had doomed the Lin Kuei to mediocrity. Now, we will achieve greatness. Генерал Шао. He's a feisty one. Are you going to blather or make yourself useful? This Earth realmer must be neutralized. Fight! Интересный удар. О, скоро без мобильный. Здесь телепорт что, декоративный, что ли? You may corrupt Bihan, but you won't corrupt me. Down in flames. Neither of you are up to the task. Do not let Kuai Liang escape.
история 11-го или вообще? В смысле? So you've declined Shang Tsung's offer. I assume your brother has not. The sorcerer tempted him into forsaking his oath. He can be convincing, can't he? Spurning him is a grave mistake. Fight. The mistake is yours, Outworlder. What have you done? Test your might. Not finished. Ну, просто рот поджег, да? You'll burn in the nether realm. Fight. Fight honorably. Desist, or I'll scorch the rest of you. Что потом скажешь, там отвечу? Пустил. A Lin Kuei's flame is not easily smothered. We must find him. Про этот, в смысле, про то, что история повторяется, типа, как именно? What happened? Where's Bihan? He's betrayed us. We're all in imminent danger. Letting father die. Ну, слушай, а именно Бихан и предал-то как раз таки. He's abandoned all reason. Ну, став I know Bihan's frustrations ran deep. предыдущий. I Или never thought they подожди, could он не inspire предал, such блядь. madness. We can't let his Или corruption управство spread. взяли. Короче, бля, я Whatever тут it еще с takes, вот I'm лором. with you. Thank you. We may not share blood, but we Оба. are brothers.
Do your oaths mean nothing? It's your duty to obey my will. Not when it betrays Ling Kuei principles. We won't sacrifice them to serve your ambition. Stay back. This is my fight. End this, brother. Embrace the future. I want no part of it. You pervert all that it means to be Ling Kuei. Fight. You are my Grandmaster no longer. What are you doing? Once he's exposed, won't you be made Grandmaster? You forget Cyrax and Sector. Their loyalty to Bihan is absolute. They'll sooner abet his corruption than follow me. We must chart a new course. One that both honors our father's legacy and serves Earthrealm. Help me. We can't leave him here to aid Shang Tsung. How did you achieve this, sorcerer? You arrived not a moment too soon, Geras. What have you learned? In scrutinizing Shang Tsung's first meeting with his benefactor, I made an important discovery. Her life essence, the very time crystals that make up her being, are not of this timeline. Not of this timeline? How could someone from a previous timeline enter this one? That cannot happen. If that cannot happen, then what has happened, Geras? There are no other timelines than those that have come before. All evidence points to the presence of a second timeline, which exists concurrently with ours. Two timelines, side by side, moving forward simultaneously? Never in a billion lifetimes have I seen this. But that does not make the other timeline any less real. Бля, я прохавал, Shang Tsung's benefactor hails from it. Я прохавал, в чем прикол. В 11-м же 2 финала было. Параллельная линия — это походу победа Шансунга именно где была. I will go to Sindel. Стопудово. Convince her to withdraw from Earthrealm by showing her how history is being manipulated. That will require revealing to her your prior role as Keeper of Time. Бля, будет 100 пудов в этом фишка.
I will need your help, Gears, to prove my claims to the Empress. Ой, Лимей. Мой любимый персонаж, блядь. Return home, Lord Liu Kang. I am to let no one pass. I must see Her Majesty. She must call off her attack on Earthrealm. Her decision was unwise, but she no longer seeks my counsel, and I doubt she's interested in yours. The Empress has been deceived. Shang Tsung and General Shao have fomented this crisis as a means to steal her throne. General Shao? I knew he was hiding his true intentions. But join Shang Tsung? I knew he couldn't be trusted. Were I still Umgadi, he would never have breathed the same air as the Empress. My palace sources told me he arrived out of nowhere, and immediately had the Empress's ear. He gained her trust by treating Princess Melina's condition. Tragically, she is afflicted with Tarkat disease. Tarkat? The Empress must be beside herself. If Shang Tsung found a treatment, no wonder she embraced him. I have shared this with no one. I trust that you, of all people, will keep this secret. Of course. Were it made public, it would bring down the royal family. Li Mei, Empress Sindel needs our help. Will you join me? Emperor Jared's death, the pain it caused Empress Sindel, has always haunted me. I failed the royal family once. I won't do so again. Как турецкий сериал, блядь. Драма тут. Everything now makes sense. My Umgadi contacts had said the general soldiers had been encroaching. Да я знаю, знаю. I can't Даже fathom подписывают, за кого ты играешь. General Shao committing treason? It is the fruit of a poisonous seed. Я же сказал, мой любимый персонаж, блядь, сейчас будет. Played to the general's vanity, inflamed his prejudices to convince him that he alone could save our world. He may be unstoppable. The Umgadi don't have numbers, and my constables aren't trained for war. Know that I, too, will aid in the Empress's defense. Driver, what is it? I may need that aid right now. Return Liu Kang to the portal gate, Li Mei. He isn't welcome in Outworld. I won't support the General, Reiko, nor his plot to usurp the throne. Then you won't live to see the new regime. А, в плане, сейчас посмотрим. В плане то, что Рейко с ну так, по-моему, пока ничего спорного. Рейко ж типа Шаукану. Шаукана правая рука. А в них изначально видно, что конфликт, типа. Это типа более преданная императорской семье, а он типа хочет сказать, все логично. Это не про это. You should have joined us, not the constabulary. We could have used your Umgadi skill. Enough. I've no use for a traitor's compliments. Fight! Ох, суфлекс, блядь.
You and your accomplices will face judgment, Reiko. We must leave. Не, ну если мне персонаж не нравится, это не значит, что он всем должен не нравиться, как бы, ну это же как бы, странно было бы. Не, понятно, мое мнение эталонное, но все-таки есть ситуации, когда бывают расхождения с ним. Редко, конечно, но бывают. Word of his arrival precedes you. Surrender if you wish to remain unharmed. Let us pass, Tanya. The Empress and her family are in danger. He brings word that Shang Tsung and General Shao plot against them. А Таня куда, блядь, она ж типа за. Are you so easily taken in by lies? Once again, you prove incapable of protecting the royal house. Управление, ну... Не, мне легче всех на мелине, потому что я только на ней играть умею. Ну, на этом уровне сложности, ну, как ты видишь, вообще похуй. А вот какие персонажи вот именно вот понравились в плане вот как персонажи, типа, да, вот? Вот из этой части. Ну, какие тебе в целом нравятся и какие вот именно в этой части более мощно получились, чем обычно. I'm sorry you made that necessary. Priestesses. You know who I am. Of my deeds when I was one of you. I may no longer be welcome. But in my heart, I am still Umgadi. I will always honor my vows. He's here to end a threat to the Empress. Stand against us, and she will lose the throne. Stand with us, and we will save the Empire. Why didn't you kill me? Because we mean you no harm. And that you live will help prove that fact to the Empress. How dare you, Li Mei? It's not enough that you let Jared be murdered. You let Liu Kang destroy the rest of my family? My heart broke when your husband died. I lost not only my emperor, but you, my closest friend. I know you may never forgive me. But don't be blinded by anger and grief. We are here to help you. Ебать, обосраться. No, daughter. Your condition. Your faithlessness astounds, Li Mei. How can you side with Earthrealm against us? I'm acting for your family's benefit, and for Outworld's. If you took a moment, you'd realize it. Какая грустная ситуация. Китана здесь как мешок для битья, блядь. Всю жизнь Китана была центральным персонажем, блядь. Здесь пиздец какой-то.
Мало того, у него трон отобрали, так еще и, блядь, она всегда выхватывает, блядь. Ой, грустно, грустно. Снаряды у них, конечно, ёбнутые, вот эти. Есть такое. You must be smarter, princess. No, Melina. I forbid it. I must. If I won't risk my life for the throne, I'm not worthy of it. I remember teaching you that, princess. You were but a girl. That was long ago. Much has changed. My loyalty to your family hasn't. Trust me now as you did then. Please, princess, just listen. We shouldn't fight. Опа-на, поворот какой. Forgive me, princess, but I won't allow you to hurt yourself or anyone else. О, мистер Сако. Здорово, здорово. Рад видеть на канале. Makes victims of us all. Блядь, не знаю, не знаю. Может, трансляция там из сербы у тебя нормально? Ой, блядь, что, ой, сука, ну пиздец, блядь, я ебу нахуй этих разработчиков, сука, долбаная, ебаная повестка, блядь, педрастическая, сука, меня сейчас вырвет нахуй. Пиздец, конечно. Не, он говорит, Сако, у тебя прям лагает, я не пойму. I seek only peace, Your Majesty. Is that why you send minions on secret missions into my empire? You've proved yourself the enemy I was long warned you would be. I understand your anger, but I had reason to believe that Shang Tsung posed a threat to both of us. Until I confirmed them, I did not want to burden you with my suspicions. And now? They have proven true. Shang Tsung, Quan Chi, the General. They conspire to conquer our realms. A serious charge. Where is your proof? At Shang Tsung's laboratory. If what you see there does not convince you, I will surrender Earthrealm without a fight. Ну, не должно лагать, потому что хер знает,
Ты первый жалуешься, про человек, наверное, 5-6 было. How could I have so misjudged them? For Shang Tsung to indulge in such depravity. Рискну предположить, что у тебя и у меня вроде показывают качество нормальное. They are not the men I thought them. Despite my best efforts, neither man nor Quan Chi are who they were meant to be. They're not your responsibility. They're outworlders. But it is I who crafted their destinies, along with those of all other beings, at the dawn of history. You created the realms. Is your mind addled, demigod? I am a mere demigod now, but eons ago, I was more powerful than all of the elder gods combined. I was a titan, and the keeper of time. Так, у тебя просто железо порохло, а вот сверху топовая. Ну и интернет тоже. This is Geras. Your Majesty, Your Highnesses. Geras is the guardian of the hourglass, a celestial object which lies beyond the realms. The hourglass regulates time. Мне даже не нравится в плане сюжета, то что, блядь, знатные особы пиздятся, блядь, как обычные гладиаторши, нахуй, всякой шушера, это вот... Пускай даже они умеют пиздиться, все равно, как бы... Не должна быть прислуга бесконечная, которая должна за них это делать. The others were designed by his predecessor. Kronika was obsessed with equalizing good and evil. When a timeline veered too far to one or the other, she would halt it and restart history, tinkering with lives and events in the hope of achieving her golden balance. Prior timelines, Kronika gave Shang Tsung and Quan Chi mastery of the most vile magics. Shao was not a general. The tyrannical ruler bent on conquest. Yusidel were his ruthless wife, who would do anything to preserve your privilege. When I took the hourglass from Kronika, I vowed to do better. Не, я думал, они уже отошли от концепции с временными линиями. Нет, походу, это будет до скончания времен. And you would rule Outworld firmly, but fairly. Именно Сергу перед, да. Я больше ни на кого не могу подумать. Серга настолько круто, он даже с телефона интернет тырит. Не, ну как бы. Am I to kneel to my creator? Do you expect worship? No, Your Majesty. My prior role was thrust upon me by circumstance. I am in no way divine. You had power over all of creation, yet you gave it up. Because I saw how it drove Kronika mad. I knew I would fare no better, and I kept it. Что-то я проебла. Никакие информации, то что в параллельном мире Шаукан ее трахал. Она возмутилась? Или наоборот, восхитилась этим фактом? But against your misguided rule. Your deference to him leaves us all vassals. So you sanction these unspeakable horrors? Lie to me about the threats we face? Thanks to you, Earthrealm blood is already on my hands. Bloodshed, without cause or provocation. Don't move. Опа. Everyone. Это амулет Шинока, что ли? What is it? Подъехал. The amulet of Shinnok, a weapon of terrifying power. It should not exist. Its maker is powerless, as Liu Kang designed. Yet more proof of foreign interference. Enough prattle. You'll both bend a knee to Outworld's new Put down the amulet. Its evil is beyond your control. Do you think I do battle not trained with my weapons? I am more than prepared. Это что, блядь, сейчас было? So
Это массовый отсос он сделал у всех, или что-то произошло вообще? Понятно, задирает, ты посмотри. Прикольно. Мне Синдел уже нравится. Мне Синдел изначально понравилось, кстати, кто не знает. Даю. It is a pointless endeavor. Than Shang Tsung's monstrosities. Да, Синдел здесь хорошо. Не, как боец я пока не могу. Я как бойца могу только Мелину оценить. И все, потому что только на ней я играл полновесно. Только что там апперкот и Мидл Брюс, я смотрел на всех героях, это хуйня. Я не понял, он что, всосал половину персонажей в этом амулет, ёбаный? Куда они делись? А почему, кстати, дочки Синдел не унаследовали ее? Кто мне скажет, есть инфа? О, вызовы подъехали, прикольно. Кто мне скажет, мужики, какого хера и кто из дочерей Синдел не унаследовал ее крик? Или она вот за счет какого-то артефакта получила? Ебать, это интересно. Ну, прикольно было. Ого, Синдел дальняя атака подъехала. You will answer for this crime. Your rebellion is doomed. Your betrayal hurts most, Rain. I thought of you as a son. Дубль 4. I've outgrown you, Empress. Shang Tsung's taught me that I've scratched just the surface of my power. To explore it, I can't be bound by your limits. Fight. Бля, ну как там комба делается, блядь? Вот так вот.
в стергу. Очкуешь, так скажи. Поталочка. Групповая поталочка. You are forever dead to me. Your reign is over, Sindel. I remember the weak, sickly boy you were. How your father fought to push you past your infirmities. Now you repay him by spitting on his ideals? Your revolt shreds every value he held dear. Fight. Family name will be forever tarnished. Wretched. Вот не растяжечка. Больше отнимают. Зачем там? Ну их здесь и сделать тяжело. You are relieved, General. The amulet, Your Majesty. Он их троих, четверых всосал, да? I hate to disrupt, but we must act quickly to save Earthrealm. Is that the command of my creator? No, Your Majesty. It is the request of a friend. Ой, Мелина. Сейчас, мужики, покажу, как надо играть в Mortal Kombat, блядь. Ой, сука. We are ready. And the soul stealers. Keep them running. Да, я ради этой главы проходил кампанию. А Кэсси вообще, да, не будет в этой части, по ходу дела. Где тут она? Нормально, да, там во внешнем мире, блядь, условия? Принцессы пиздятся похлеще солдатов. Солдатиков. Солдатов, нахуй. Она вообще не существует. А Сонька существует в этой реальности? Мать ее хотя бы. If ordered. No.
Those are the General's most loyal lieutenants. They must be neutralized if we are to shut down the Soul Stealers. Yes, they do. We should split up. Вроде да, вроде или... Что за вроде? Stay behind me, Потерпок, princess. заебал уже. No. We fight together. Сако, если смотришь, смотри внимательно. Комбы, которые научился, покажу. А, хотя здесь скорпа у меня нет в камео, у меня когда ебаная Таня, блядь. Но все равно покажу хотя бы такие лайтовые версии. Со скорпом просто там по полстолба. На нашем камео скорп был, чтобы по полстолба сносило. Ну и чё? На 35-37 сделаю все равно. No, Tanya, stay down. This time, I protect you. We are Ermac. It is pointless to resist us. Come any closer, and you'll feel the points of my blades. We are many. You are one. Your souls will become part of... Первая комба на 35 попробую сделать. Или сколько там, блядь. Есть это? Что за херня? Ой, бля, не смогу, у него не усиливается этот удар почему-то. Без компании. А, у меня зубов нет, блядь. Мелина без зубов. Херня. А, это хотя бы. Короче, она делает кувырок, втыкает ногами, начинает грызть, а у нее зубов нет, блядь. Что за херотень, блядь, происходит, нахуй. Пиздец, нахуй, они гонят. У нее не усиливаются вот эти удары, понял, которые, с помощью которых она комбит. Ни вот это, ни вот это не усиливается. Я не знаю почему. Короче, смотри, когда усиливаешь Саи, она телепортируется и начинает грызть, блядь, своими зубками. А у нее зубок нет. Короче, обосрались. I prefer this one, dearest Tanya. We must leave. Quickly. Да, прикинь, блядь, подстава какая. Сука. Father? Это что за поворот, твою мать? Father, is it truly you? Yes, Melina. This body was created from the living forest's souls. Mine was one of them. Your attack broke the spell that binds us. Now, I am in control. Что, блядь, это Санта-Барбара, блядь? Чё за Санта-Барбару мы наблюдаем, блядь? Это что вообще? She left the order rather than accept punishment. Punishment? It was not her fault. A discussion for another time, Father. We must go. Это что, концовка есть? Концовка в том, что, блядь, Эрмак стал от... Твою мать, вы что, угораете? Jared? Yes, Sindel.
скажи, что это еще не конец. Папа, я не вывожу, я не... Это как, And once again, we will prevail. Я уже даже... Похер, блядь, я уже даже забыл, что Эмилину без зубов подсунули. Что, блядь, я вижу? А, еще не конец? Надеюсь, выебнут, блядь, этого персонажа, нахуй. How is it they're unaware that the Soul Stealers are shut down? They're deep within the mountain. From here, they couldn't tell. Look at them conspiring. It is history we should not be repeating. We must take the crown. Without it, he can't raise more warriors. Our odds will improve if we can surround them. Блять, ни саи не усиливаются, ни телепорт, ни этот, блядь. Ни ролл, блядь. Это с чем я должен комбить? Авторитетом, что ли? Princess Melina. I bring news from Outworld. Я хотя бы на 30 попробую, да, сделать. Там вроде метра вообще не нужно. General Shao now rules. And yet you are still free. To succeed, the general needed help on the inside. I provided it. The heir to the throne gives it up willingly. It is a burden I've never wanted. The realm is better left in General... Emperor Shao's hands. A most mature perspective. Outworld benefits from your wisdom. Yes, Shang Tsung, it does. But not in the manner that you expect. Бесполезный заговор, конечно. Шансун этот, блядь, топ-1 по заговорным пиздежам не расколол его, блядь. Ну да, окей, допустим. Ну, наебало и наебало. Он, наверное, не ожидал, что он, типа, придворная дурочка, типа, сможет такого пораженного, блядь, раскатать. You count yourselves among my doubters. I will count you among the dead. Fight! Тридцатка на нахуй. Ну, блядь, с метром не могу ничего сделать. У меня не усиливается ничего. Распыление подъедет сегодня не будет. Хотя нижний сай усиливается. Ну, с нижним саем комбить. Даже вот это не усиливается, хуйня. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Чего не усиливается, сука? А, ну здесь она тоже грызть должна. Зубы нужны, короче. There will be consequences for forsaking Outworld. Ну сейчас она может зубы отрастит хотя бы в одной битве. Для приличия. Thanks to the princess, this fight is ended. The fight, perhaps. Not the battle. True. Until your benefactor is caught, the realms remain threatened. Who is she, sorcerer? Speak of the devil. Liu Kang. Meet Damashi. Damashi? Кто, блядь? Дамаши? You are the victim of deception, sorcerer. You're not Damashi. You're me. More correctly, you
are me. A poor facsimile, anyway. Made lesser by Liu Kang's meddling. Ну да, я же говорил, типа, с параллельным миром же, типа, да, как-то так. I thought him dead. As I did you, Liu Kang. It turns out our battle released mammoth energies which ripped apart time's family. Две параллельные типа линии, и вот там же Шан Цунг выиграл, типа, ну как я и говорил, типа, ну ты, наверное, тоже знаешь, что я рассказываю. In the other, it was you. It was eons before I discovered this. Once I did, I knew the path forward. I took this form and infiltrated your timeline. I elevated these wretches, giving them great power. Together, they sowed discord among the realms and assembled for me. Блять, это Шан Цунг и был изначально, он просто перевоплотился в нее, да? Он же убил ее нахуй. Пиздец. But my intent is to exterminate all life in this timeline, and then merge it into my own. You promised us realms. Now you leave us to slaughter? You were pawns, not partners. Your purpose served. Не, ну поворот сильный, кстати, сильный, блядь. We served you loyally, built you the dragon crown. This? It is a toy. I do not need it to control the dragon army. Only the souls contained within. Goodbye, Liu Kang. Neither you nor your timeline will be missed. It appears our interests align. For now. Know that I trust neither of you. I will finish you both at the first hint of treachery. Melina, what's wrong? Serum wearing. Вот это да, вот сейчас сыграем, короче. Я чувствую, сейчас сыграем, мужики. Сако, наблюдай, дубль 2, блядь. Рейден за 11-го мортала, хули он тут делает? Пидораска. Что-то он блокирует нормально. Видишь, зубками помощнее, да, как-то получается? Come forward if you dare. А почему он именно ее захватил? Could not.
Your tenacity is to be admired. Синдел из Until our 11-го. last breaths are taken. As long as blood flows through our veins, we are not beaten. Noble sentiments, which in the end matter little. С маленькими сиськами. В 11-м ее лицо моложе было, и сиськи были большие. Короче, только костюм подвезли. На 37% комба была Сокола. Отмотай, увидишь. Oh, it's so sad to see a child lose her mother. If my mother dies, she won't be the only. А, ты имеешь в виду, почему она зубами не грызла? Я не знаю, там просто усиления не работали. Хер знает почему. Всегда хорошее замечание. Какого хера этого усиления не работали? Зубы не нужны в этих ударах. Mother, you can't go. Not yet. It's my time, dear. В телепорте точно зубы не используются, кстати, ты правильно говоришь. We have a Вообще. few hours more. I will cherish them. Блин, вот это вообще пиздец. You are now Empress. Rule well. I will, Mother. Father and Katana will help me. Of course. Блядь, ну появление отца это вообще пиздец, это вообще нахуй никакие ворота. Father, what did you do? I collected your mother's soul. It resides within me. Она теперь во мне, She is блядь. safe. Hurry, everyone. We must withdraw. Куда еще придумали, блядь? Понял, не он в ней, она в нем, блядь. О, блядь. Интересно, интересно. To move an army that large among realms, he'll need a portal, yes? More than one. You will need a nexus of portal gateways. It must be nearby. We follow them. They will lead us to it. Да, блядь. But we cannot strike until they will our eye. That the Lin Kuei won't aid us is unforgivable. Bihan has corrupted them totally. When this crisis ends, we will deal with that one. This is but the opening battle in a longer war. Titan Shang Tsung has prepared his entire timeline for it. We cannot match its strength. My counterpart said that your battle with him ripped time's fabric, creating two timelines.
But how do we know that it wasn't torn further? If there are 2 timelines, can't there be more? Why the thought experiment, sorcerer? You said we lack strength. We might find it in other timelines. How would we do that? We gather allies from across timelines, other titans, to build an overwhelming force. If they exist. We have no proof that they do. We must fight the battle in front of us. We can't stake our survival on pure conjecture. If Liu Kang is right, the battle in front of us is already lost. This may be our only hope. Geras, your thoughts? It is possible. But as I am only the Hourglass's steward, such a search is beyond me. It can only be undertaken by the Keeper of Time. And I know Да, бля, ну, that power. я тебе отвечаю, я изначально, когда вот они сказали, что они его похоронили эти часы, там, тут и сюда, и там, типа, блядь, возвращения с временем не будет, я обрадовался даже в моменте. Да, забыв, что они могут переобуться в любой момент обратно. 10 временных линий окажется, мультиверс, хуёрс, блядь, и прочее говнище. Why did you never tell me this? Это больше мультиверс напоминает, чем именно перемещение во времени, потому что типа они в параллельные миры, грубо говоря, да, будут перемещаться сейчас. Ну как Шансунг или не будут, или хер поймешь. And you did not want me tempted to make that sacrifice unless it was absolutely necessary. Correct. Thank you, Geras. You have saved us with your wisdom. Now, where have you stored my power? We must retrieve it. It is at the Fire Temple, stored in the Jade Jaguar gifted to you by the great Kung Lao. А, он силу у него доспиздил. Прикольно. Yes, Geras. Liu Kang has proven more resilient than anticipated. He and his comrades have escaped the fortress. Forget the others. Find Liu Kang. He alone threatens my plans. Это Герас из того измерения, да, я так понял? Блин, ну это пиздец, конечно. Да, начало, конечно, было бодриковое, прям. Начало прям стартанули сильно, но сейчас как будто... We will proceed to the Hourglass. There, we will transfer the temporal power stored within it to you. It now occurs to me that all along, you have had unfettered access to the power stored within. You could have taken it, become Keeper of Time, but chose not to. Why? Because I have faith in your vision for this new era. I am content to be its guardian. Thank you, Geras. Now, this process you propose, you are sure it will restore my power? Прям... As sure as I can be of one. Прям именно концовка, да? То есть сейчас еще как бы не критическая, да, ситуация, хочешь сказать? It is not guaranteed that you will find any other timelines or allies. They may not exist. I pray this is not a fool's errand. I hate leaving the others behind. Your champions will bolster their strength against the Dragon Army. It is sure to be the mother of all battles. May the Elder Gods protect them. Мне показалось, там 2 шаукана было. Чё за сброд, блядь?
Дрон Кэсси, блядь. Ёпта нахуй, а ты говорил, Кэсси не будет здесь. Или ты спойлерить не хотел? А, это Джонни Кейдж, блядь. The 30K I spent on this seems like a steal right now. Тю, блядь. It's incredible. Not magic, Я уже обрадовался. technology. Either way, it's clear what must happen next. The gateways and the dragon army have to be destroyed. Scorpion, have you a plan? We must divide our forces. You, Shang Tsung, Quan Chi will use your magic to attack the portals. As you do, Kenshi and Jared will grind down the dragon. The rest of us will attack our dark doubles. If they're defeated, да, как не поведешься, так бодрячко, с тому пиздец. An astute strategy. Тут знал, что тут, блядь, опять Санта-Барбара все перерастет. Enough with the empty flattery. If you want our trust, give us actions, not words. It is time. Our venom will spread. It will be the end of all things. Armageddon. Очень нравится в этих Санта-Барбарах. Ну да, Арчи, конечно, до конца, я ж хорошо до талого будем. Мне очень нравится в этих Санта-Барбарах, блядь. Только вот, блядь, полчаса назад они друг другу глотки готовы были перерезать. Сейчас они в одном стане пиздятся со всеми. Я твою задумку, нормально, типа... Да, я понимаю, там появился общий враг, все дела, ну, блин, ну так не бывает. А может и бывает, хуй его знает. Шансунг. Кстати, у меня он заблокирован, потому что я предзаказ не сделал, а отдельно покупать там накладненько. То есть, считай, сюжетки на него можно покатать под шумок. А умеет этими стрелять чем-нибудь? А я вообще что-нибудь умеет делать? Опа, он ёпка умеет. Кто кинул? Кого? Подожди, я не понял. Я имею в виду, что типа эти, как их зовут, блядь. Кончи с Шансуном, блядь, типа присоединились к Люкангу сейчас из этой временной линии, блядь. Ёбаная. Да, типа да, но... Типа враг твоего врага мой друг, да, из этой оперы. Ну хер знает. Вот представь, у тебя заклятый враг какой-то, так грубо говоря, какой-нибудь там. И параллельно еще один враг, допустим, да? Ну, пускай типа друг, который тебя предал. Вот. Ты же не объединишься с тем врагом, ты все равно с ним врагом остаешься, блин, не знаю. Блин, ну это так наивно подано здесь, просто вот. Это мне не нравится.
You're welcome, sorcerers. Ха-ха-ха, я понял, блин, так все, спойлеры подъехали. Спойлеры подъехали. Типа Шансунг нам не может просто так взять и сделать у него там 2-3 ходовки минимум, блядь. Он без метра стреляет 2 шарами, прикол. Вот, ёбы, аплодирую стоя. С третьего Mortal Kombat бросок вернули. Вы видели, блядь? Олдом всем привет, блядь. Вот это, кстати, это мое любимое исполнение броска было в Шансуне. Из всех частей, отвечаю. Вот это сейчас я в восторге был прям. Когда он двойной кувырок делает и, блядь, засаживает. Это прям кайф. It's progress. Now on to the next. Молниями в 11-м умел, здесь не знаю, я ни разу не играл в В 11-м он стрелять молниями умеет и просто хуярить с руки молниями. Да, он использует молнии. Ну, здесь я видел на турнире, он чисто водяной был вроде. Не знаю. По идее должен, чё? These meddling minions grow tiresome. Let us finish them. Ты чё за новости, блядь? Что сделал? Нихуя себе. Фаталка классная. So much for fire and ice. Он, кстати, в 11-м точно так же. Он же сначала типа с Шаукраном из Сингл союз заключил, а в конце их предал. Да, я помню эту всю херню. Так и было, типа история повторяется в этом плане, да? Кстати, Серго тоже говорил, типа история повторяется. I've never been better. Fools. Your spell worked before only because you surprised me. It won't happen. Это с Герасом он, это не два Шаукана, тю, блядь. Или Рейко, это Рейко.
молот вместо топора, прикольно. А, ну типа это типа Шаукан из той части, ну из этой. Из 11-го типа, да? Комбата. Одиночный кулачок, блин. А хер его знает. А знаешь, что я думаю? Знаешь, что лицо? Этот чел похож на... Как из фильма последнего, отвечаю. Вот обрати внимание, очень большое сходство. Тоже такой, знаешь, смазливый подонок, блядь. His soul is ours. Ну, типа, они же хотят вторую часть снимать этого фильма. Типа нового. Ну, типа, на него ставку делать, потом актеров отсюда берут, типа. Ну, в 11-м, кстати, с него срисовали. Положено. Done it. The army's trapped. All of the other realms in this timeline are safe. Never forget, Raiden, that we risked our lives to perform this service. One that wouldn't have been needed if you hadn't conspired with the other Shang Tsung. They will fight to the last man. Come, we must help the others. Это что, блядь? А, понял, принял. Are you ready to begin the search? Ready enough. May there be other timelines and titans to find. Кто это, блядь? А, Китана? Easy, Kitana. You are among friends. What's happened? Where am I? A long way from home. In a different timeline, to be precise. What? Are you also A keeper of time? Yes. both of us? How is that possible? The battle for Chronica's Hourglass ripped apart time's fabric. Where there once was one timeline. Ой, бля, ну по-братски, то есть типа временных линий тут миллионное количество, да, и типа там в одной Китана, там типа хранитель, в другой там Барака, блядь, я не знаю. В третий там Фератор какой-нибудь, да? Фератор, кстати, два персонажа, подождите. If many timelines sprung from one, and we were both part of it, then you are my Liu Kang. The same one who battled you in Shang Tsung's courtyard. Who fought at your side at the Colosseum. Who beamed with pride when you became Outworld's Khan. Оба-на. Why does fate seem always to conspire against us? To deny us life's simple pleasures? I don't know. Perhaps in one of the many timelines, they are ours. I would like to think you brought me here for them. But I know you well enough to know better. What duty beckons us? I will tell you.
But first, we must gather more of our old friends. Shang Tsung, a Titan, wielding the power of the hourglass? Yes, Kung Lao. He is a threat to all timelines. He is not yet aware of any beyond his and Liu Kang's. For now, it is only a matter of time. I had hoped my victory over Kronika would end the endless cycle of combat. Sadly, it begins anew. We have no choice. We must stop Shang Tsung. The millions in my White Lotus Society will aid us, if needed. Thank you, my friends. He is here. Это, блядь. Это мне напоминает, помнишь, этот сериал был «Флэш», короче, где там, блядь, вообще пиздец происходил какой-то нон-стопом просто. Titan allies, in fact. How could I have been so blind? Of course our timelines aren't the only two. Retreat to yours, Shang Tsung. Your attempt to merge timelines has failed. Yes. Your comrades proved most resourceful. Thus, I have resigned myself to simply destroying your Ты чё, timeline. из вселенной клонов он нас призвал, блядь? Или makes что that там choice маскарад, блядь? much more palatable. Once I destroy your hourglass, your timeline will cease to exist. I will take great pleasure in finishing you one last time. Не, ну, кстати, роман между Китаной и Лю Кангом — это классика бессмертная, кстати. Тут респект чистый. You fight how I remember. I know what you'll do before you do it. Likewise. Let's hope our advantage proves decisive. Fight! Fighting by Katana's side. персонажей с миллиарда временных линий. Где-то я такое уже видел, не могу вспомнить где. I'd like that. Should we survive this battle? Fight!
Tsung can do? It has begun. Liu Kang! We must stop them. If the hourglass is emptied, this timeline will be destroyed. Heal quickly, my friend. This battle ends with your timeline obliterated. Your final moments will be torture and pain. I do not fear your bravado. I have bested twins far more evil than you. Мир зеркалочка. Go back to your timeline, brothers. We have little time. The hourglass is failing. Then let us end this now. Be good girls and kill them, won't you? As you command, Shang Tsung. Katana and I will fight them. You save the hourglass. Yes, Liu Kang. Fool. You cannot save it. I don't know which of them is worse. Both are cracked reflections of me. They are abominations. Neither will survive this fight. Fight! Once Shang Tsung is finished, you will be too. А просто его в челюсть ебать, чтобы он перестал там вот это делать нельзя. Или надо тоже толпой насасывать, духовой отсос. This isn't over, Liu Kang. Ну как же финальная классическая битва между Liu Kang'ом и Шансуном? Thank you, everyone, for your aid. This battle was won together. Shang Tsung is gone, but he's not defeated. He will be back to renew his campaign. Not only against this timeline.
but against all timelines. Our choice is clear. We must take the fight to him. Destroy any power he has to make war against us. Agreed. Shang Tsung is likely already gathering allies as I gathered you. We must best his efforts. Assemble an overwhelming army from across all timelines. Интересно, интересно. Типа продолжение следует, да? Лига справедливости. Отвечаю, кадры из Лиги справедливости, бля, буду. Еще показывают ту задницу, да еще и кверх ногами. А, это еще не конец? Окей, это не конец. Это кто, блядь? Это Кэсси, типа? Еба, угадайте, кого я выберу, да? А я хочу Мелину вот с этим, с ебанским розовым костюмом, кстати. Армагеддон. В Армагеддоне такой же сюжет был, да? Сцена после титров. Обязательно посмотрим. Обязательно. Это мы ради сцены после титров здесь собрались. We have banded together to rid all timelines of your evil. The threat you pose to them ends today. Это, короче, а-ля Армагеддон, да? Я правильно же понял? Типа вот это вот весь... Последняя глава так и называется, я увидел, да, я умею читать. Там тоже финальная сцена, тоже вот такая толпа была. Вот я видел, я не играл, но я видел видосики, типа там, сюжетки. Возможно, это ее спичено. Behold, Liu Kang, the hell I unleash upon you. Сонька. Да, мы варвары, блядь. И мы пиздимся по-варварски. То есть половина персонажей, которые здесь есть, обладают какими-то сверхсилами, дальними атаками, блядь, уникальными способностями, и они все хватают дубины и вилы и запиздили, блядь, ближний бой, как, знаешь, чисто, знаешь, блядь, как средневековое войско, блядь, ёбаное. То есть я правильно понял, тут 23 бойца, они заморочились и сделали 23 варианта концовки? Да, да, блядь, это пиздец. Это Скорб? Да чё? Жало-лао, блядь. Жало-лао. Мы одолели Жало-лао. Следующий наш противник.
все вот одни и те же попадаются, или каждый раз разная какая-то штука происходит. Это кто у нас, блядь? Шао Зиро, блядь! Соня и Канна, да? Say goodbye, day player. Fight. Не напоминает. Ой, промах небольшой, блядь. О, Джеки. Ха-ха, прикольно. Джеки здесь кабал. С луком. Кабал с луком. Thank you, sister. You're welcome. Now hurry. There's no time to wait. I'll stain these stairs with your blood. Титана Кан. Еба, отсылка к МК12. Привет, нахуй. Это кто, блядь? Скорпион. Просто скорпион без драконов, да? Assist me, Quan Chi.
Так, мое любимое. Женщина-скорпион, ну, блядь, скиллы, блядь, обычного скорпиона, блядь. Ой, блядь. Лагушки подъехали. Лаги-лагушки. Ладушки, ладушки, триперу бабушки, как говорится, блядь. Че, все, наигрались? Hurry, Melina. You are almost there. Все на месте, на каком, блядь, месте, в пизду. Это кто, блядь? Девок. Где Соко? Комба на 41%, блядь. Рассказывает мне тут еще, блядь. Рассказывает, понял, блядь? Передай ему привет, тайминг тут хуй знает, блядь. 4 часа 50 минут. Пусть посетит обязательно. В коммент запиши, кстати, 4:50 тайминг, когда, блядь, когда надо. Your defenses have failed, Shang Tsung. This is over. I do not think so. Realize, sorcerer, that you've brought this on yourself. Avarice and ego. Где битва между Кангом и Шансунгом? We have no choice but to eradicate you. It is you who will be eradicated. You and your followers. And once you are dead, all timelines will be mine. Сразимся 1 на 1, да? Все-таки будет, да, битва? Да-да, души, спасибо, спасибо, написал. Вообще, это надо было бы в коммент, ну, под видосом, что такое, как вначале будет коммент. Будет видно именно как раз на этом тайминге. Это что, блядь? Змея. Зеленая змея. Your position is precarious. To survive, you must submit. Yes. The question you must ask is, if Liu Kang couldn't finish us, how possibly could you? Fight. ГГВП, блять.
when they called me the chosen one. Только не пиши там типа комба на 40%, напиши типа, чтобы это, типа для соко. You have done more than enough. Пасхалка для соко, о, пасхалка именно. May that be the last we see of you. By the gods! Timeline. Without Shang Tsung to hold it together, it's falling apart. You must return to your timeline before this one collapses. Thank you for your aid, Melina. May we one day meet again. I'm telling you, the locations we found here are money. I mean, look at this. Don't the rainbow colors on these mountains just scream Outworld? I cannot believe you'll be telling our story about how we defeated Shang Tsung. Well, the studio thinks it's fiction, not fact. But I don't care, as long as it's covering the budget. I assume you'll be the star. Nope, I'm behind the camera, writing and directing. Time to let someone younger and prettier take the... Так, стоп. Типа это все был сценарий Кейджа? If you want them. Us? On screen? I mean, they're cameos. But like they say, there are no small parts. Thank you, Johnny. But we must decline. Типа, все, блядь, отлегло. Как будто бы он типа предлагает им по этому сценарию написать фильм, да? Of course, you are right. What about you, Takahashi? I need a blind swordsman, and no actor can do what you do. I would love to. But my work to revive the Tyra is starting to pay off. I can't let up now. Да, в смысле, что да. Now I know better than Я that. с задержкой твои комменты вижу. Your plate is always full. Indeed, Johnny Cage. Which is why I must now depart. Off to Outworld? To advise the Empress? Between her father and her sister, Melina is receiving plenty of good advice. And with the sorcerers and the general imprisoned, there are few threats to her rule. Is something wrong, then? I am simply shoring up our defenses. As you know, Bi-Han and his Lin Kuei have abandoned their roles as Earthrealm's guardians. His brother, Kuai Liang, has agreed to build a new clan, the Shirai Ryu, to take its place. I must go aid his efforts. Is there anything we can do? Почему он Куай Лэнг, блядь? Почему он не Ханзо Хасаши, блядь? Я не догоняю. Madame Bo, once again you have served an excellent meal. That's kind of you to say. Enjoy the rest of your evening. Кстати, мадам Бо это не родственница Бурайчо? All of you. You have served well as Earthrealm's champions. No, Liu Kang. Thank you. Joining up with you really has changed the arcs of our lives. I am glad. All right, gentlemen. If you're finished, there's only one thing left to do. Which one of you gets the bad news? Not me. I'm still 3 mil in the hole on Sento. Your wallet, Takahashi, big enough. Я ебал, блядь. Нет, Джонни Кейдж топчик здесь, я тебе отвечаю. С самого начала это сказал, и сейчас я подтверждаю, я тебе говорю. Нехуй делать, нехуй делать. The realms are in safe hands. Так, сцена после титров, говоришь? Титры сами долгие будут?
Ну давай, окей. Не пропускаются. Надеюсь, не пропустится сцена после титров, если я сейчас нажму пропустить, как думаешь? Вроде или нет? Ну давай, под твою ответственность. Оба-на. Интересно. Look at him, clinging to life. Even now he struggles. Everyone who fought today did so fiercely. Had I not been here for it, I would have thought it impossible. Warriors from across timelines, clashing in combat. The blood, the death, the chaos. Yes, Lord Havoc. It's unfortunate it all ended so fast. The next time, it won't. Хавик же он бог хаоса, ты понимаешь, типа, то есть это типа его фишка, блядь, хуй знает. Или не бог, хуй его знает, короче, блядь. Да, кстати, я сам не понял, концовка это или нет, блядь. Я, бля, буду, если честно. Так, мистер Серго, пояснительную пригоду в чат, пожалуйста. Это была концовка или очередной какой-то пиздец? Почему на следующую часть? Они еще могут продолжение выпустить в этой части, в этом же. Сначала же основная кампания вышла в 11-м, а потом дополнение вышло. Типа. И в ней уже продолжение было. То есть она вышла где-то через полгода, а то через 2 года даже. По-моему, через 2 года даже вышла. 2-я глава. Вот как-то так. Ну что могу сказать, мужики? Мужики. Мы герои, мы легенды, мы мощные. Серго самый главный, респект, так как он от и до сидел со мной. Серго красавчик. Мужчина, так скажем. Остальным тоже спасибо, все, кто посещали, спасибо. Я заебался как мразь. Сюжет это, конечно, пиздец. И на этом, пожалуй, телека смотрел. Интересно, интересно. Приятно, приятно, приятно. Как тебе, кстати, суммарно с телека ты смотрел? Как там? Ну да, базара нет. Ну, в общем, на этой славной ноте мы сворачиваем лавочку. И, как говорится, блядь, спизжу одного стримера фразу, блядь,
Да пребудет с вами сила, ёпта. Сука. Все, давайте. Всем пока.